Yeah, well, hello, testing, testing. All right, we are live. We are gonna watch some videos and play some games. Hello, hello. Hope you guys doing good. And then Alexis is back. விஜய் திரும்ப சேரக்கூடாது. Okay, we are gonna watch some videos. This is gonna be good. These are like some good stuff. it's freaking cinema, dude. Our freaking what do you call it? Absolute cinema. All right. So since I have kind of have a little bit of heavy rain, so I might go kaput, but just a heads up. If I go kaput, I will try to come back, or we are kind of ribozo, you know. End of gaming. Which one we can watch first? There is a politics video on that we can. End of gaming. Let's say. Into the end of gaming. Why? என்ன நடந்தது? கேமிங் கதை முடிந்ததுக்கு காரணம் என்ன? போன வருஷம் PlayStation 5 ரெவென்யூ இந்த வருஷம் வந்து கம்மியாகும். நம்ம போயிட்டு முதல்ல அப்படி குத்திரணும். இப்போ இருக்க கேமிங் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் லைவ் ஸ்ட்ரீம் தான் பண்றாங்க தவிர எடிட் பண்ணி வீடியோ போட மாட்டாங்க. டைமண்ட் வாங்கி தர போடும் அப்படி சொல்லி போர்டு போட்டுருப்பான். நான் பார்த்துருக்கேன். கேஸ் கொடுத்து உள்ளதெல்லாம் விழுத்தாங்க. தயவு செஞ்சு ட்ராவல் இருக்கு. ஹாய் சோல்ஜர்ஸ். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கேமிங் யூடியூபர்களும் புது புது கேம்ஸும் கேமிங் கம்பெனிஸும் செழிப்பாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம நாமும் நிறைய கேம் ஆடிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கேமிங் யூடியூபர்களும் செழிப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இருக்கான்னா அதுதான் இல்ல. கேமிங்னு ஒரு கேட்டகரி யூடியூப்ல இருக்கான்னே தெரிய மாட்டேங்குது. இருக்கா பாக்குற ஆளுங்களோட ஆடியன்ஸோட கவுண்ட்டும் ரொம்பவே கம்மியாயி போச்சு. குளோபலாவே புது புது கேம்ஸ் நல்ல நல்ல கேம்ஸ் வர அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேமிங்கை வந்து இப்போ கொஞ்சம் படுத்ததுக்கான காரணம் சோனி பண்ண சேஷ்டைகளும் அதுக்கப்புறம் வந்து வர கேம்ஸும் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. அதனால படுத்துக்கிச்சு இப்போ வர நியூ கேம்ஸ்லாம். ஆனால் சில கேம்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்க கேமு நல்லா இருக்கு. வர கேவலமான கேமும் புட்டுக்குது. அதனால இது ரெண்டு வகையிலையும் வந்து எப்படி சொல்றது இருக்கு ஆனா இல்ல. அதே மாதிரிதான் இனிமேஷனும் இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம போன வருஷம் PlayStation 5 ரெவென்யூ இந்த வருஷம் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியோட மார்க்கெட் கேப்ன்றது குளோபலா மூவிஸோட மார்க்கெட் கேப் மட்டும் இல்லாம மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியோட மார்க்கெட் கேப்பையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்தாலுமே கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன கேட்டீங்கன்னா மொபைல் கேமிங் தான் இருக்கிறதுல அதிகமான மார்க்கெட். நான் சொல்ல போறது ஒண்ணு உனக்கு புதுசு இல்ல. அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் அவதார் இது பண்ண ரெவென்யூ விட GTA 5 ரெவென்யூ தான் அதிகம். GTA 5 அதிகம். PUBG இந்த கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி அழிய போகுது. ஓகே எப்படி அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியோட பிசினஸ் மாடல் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதான் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் கான்சோலே வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் பீப்புள் கொடுக்கறதில்ல. இந்தியாவில் எப்பயுமே கேமிங் கொஞ்சம் படுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தது. ஏன்னா வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். அது ஹார்ட்வேரே எக்ஸ்பென்சிவ். உங்களால் வாங்க முடியாது. அது அதிகம், விலை அதிகம். இப்போ என்னாச்சுன்னா ஃபோனை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஐஃபோனு என்னமோ ஒரு கேம் அசாசின் கிரீடை வந்து ஓட்டுற அளவுக்கு ஐஃபோன் ஃபோன் பவர் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அந்த மக்கள் எல்லாரும் ஃபோனை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அதனால் இந்த கேமிங் இந்தியாவில் எப்பயுமே கேமிங் பெரிய ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. ஏன்னா வந்து அது எக்ஸ்பென்சிவ். ரேட்டு அதிகம். ஒரு லட்சம் ரூபா இருந்தால் தான் உங்களால டீசெண்டான ஒரு பிசி வச்சிருக்க முடியும். 50,000 வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 30 எபிஎஸ்ல கூட ஓட்ட முடியாது எதையும். ஆனால் ஃபோனை நீங்கள் 20,000 வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் கேம் ஆடிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும். அதாவது முன்னொரு காலத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கேம் டெவலப்பர்ஸ் ஆர் கேம் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெவலப்பர்ஸை வச்சு கேமை உருவாக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்காக செலவு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பருக்கான சம்பள செலவு. அந்த செலவு போக அந்த கேம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா மார்க்கெட்ல வந்து விற்பாங்க. எதுக்கு? காசு. இப்போ டெவலப் பண்ண இந்த கேமை வச்சு வித்த காசு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அந்த கம்பெனிஸோட வருமானம். இது போன மாசம், நான் சொல்றது இந்த மாசம். ஆனா இப்ப இருக்க கேம்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம் வந்து ஃப்ரீ தான். ஆனா உள்ள போனீங்கன்னா கேமுக்குள்ள ஸ்கின்னை வாங்குறது, ஆளுக்கு ஸ்கின்ன வாங்குறது, டான்ஸ் ஆடுற மூவ்மெண்ட்ஸ் வாங்குறது, காருக்கு ஸ்கின்ன வாங்குறது, இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஸ்கின் இந்த மாதிரி மேட்டர் வச்சு காசு வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஒண்ணுத்துக்கு ஒரு உண்டைய வாங்குறதுக்கு தான் இது காசு
ஆ. சரி இதோட இருக்கிறாங்க என்ன அதுதான் இல்லை. முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் வாங்குனீங்கன்னா அது ஜஸ்ட் வந்து விஷுவலா தான் டிஃபரெண்டா இருக்கும், மத்தபடி எதுவும் சேஞ்ச் இல்ல. ஆனா சில கேம்ஸ் என்ன பண்ணா அந்த ஸ்கின் வாங்குனீங்கன்னா கன்னோட பவர் ஃபயரிங் பவர் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஒருத்த காசு கொடுத்து ஸ்கின் வாங்கி வச்சிருந்தானா அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகம். இந்த மாதிரியான கேம்ஸ் வந்தது ஃப்ரீ ஃபயர், அந்த மேட்ரிக்ஸ். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் என்னன்னா பே டு வின் அப்படின்ற கான்செப்ட் வர ஆரம்பிச்சது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காசு இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த மேட்ச் PvP கேம்ல அந்த அளவுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பில்ல. அதாவது பிளேயர் வெர்சஸ் பிளேயர். நீங்க வந்து இன்னொரு கேரக்டர் எதிர்த்து போராடுறீங்க அப்டின்னா அது வராது. ஆனா நீங்க இந்த கென்ஷின் இம்பாக்ட் அந்த மாரி அதாவது வந்து ஆ இந்த சைனாலருந்து வர கேம்லாம் ஆடுனீங்கன்னா, அதுல நீங்க காசு குடுத்தா தான் ஜெயிக்க முடியும். இல்லைன்னா ஸ்டேஜ் உங்கள ஜெயிக்கவே விடமாட்டான். அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஆதி காலத்துலருந்து இருக்கு. 2009லருந்து இருக்குது அதெல்லாம். காசு இல்ல உங்களை சுட்டு போட்டு தள்ளிடும். ஆமா. சோ இப்படி இருக்கிறதுனால மக்கள் நிறைய பேர் காசும் போட ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால என்ன ஆச்சுன்னா கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியே ரெண்டா பிரிய ஆரம்பிச்சது. சிங்கிள் பிளேயர் ஸ்டோரி கேம்ஸ், மல்டி பிளேயர் பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ். இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்? யார் அடி நாதத்தை பதித்தது இந்த இதுல அப்படின்னா வேற PUBG. முதன்மை காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, PUBG பாப்புலர் ஆனதுக்கு காரணம் ஒண்ணு அந்த கேம் ஃப்ரீ டு ப்ளேலாம் கிடையாது. நாம இந்தியாவ பத்தி பேசுறோம். இந்தியால பாப்புலர் ஆனதுக்கான ஒரே காரணம் PUBG ஃபோன்ல வந்ததுக்கு தான். நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல வந்த PUBG அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் கிடையாது. அது வேர்ல்டு லெவல்ல பாப்புலர் ஆச்சு. ஆனா இந்தியால பாப்புலர் இல்ல. PUBG பாப்புலர் ஆனதுக்கு இந்தியால காரணம் அந்த ஃபோன்ல வந்ததுனால ஒரே விஷயம் தான். ஏன்னா எல்லாரும் ஃபோன் வச்சிருந்தாங்க. கம்ப்யூட்டர் கிடையாது. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ் ஸ்கூல முடிச்சு வீட்டுக்கு போனா பிசி இருக்கும், ஆனா இன்டர்நெட் இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா கேம்ஸ் பிசியே இருக்காது. எத்தனை மாணவர்கள் நம்ம தமிழகத்துல இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து அம்மா லேப்டாப் தவிர வேற எந்த கம்ப்யூட்டருமே அவங்க வாழ்நாள் யூஸ் பண்ணாத இருந்தது. நானே அப்படிதான் இருந்தேன். ஓகே. ஏன்னா நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது எனக்கு என்ன வயசு இருக்கும்? 22 இருக்கும். நான் ஒரு 4, 5 வருஷம் தான். அதுக்கு முன்னாடிலாம் எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ன்றது கனவு. ஏன்னா ரேட் ஜாஸ்தி. யார் வாங்கி தருவா? வீட்ல போய் நீங்க கேட்டு பாருங்க அப்பா அம்மா கிட்ட. கம்ப்யூட்டர் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க. நான் கேம் விளாடுறதுக்குன்ட்டு. ஆமா டவுன்லோட் பண்ணி தான் வச்சிருப்பேன். கேஸ் கொடுத்து உள்ள தள்ள விழுத்தாங்க தயவு செஞ்சுட்டு இருக்கு எனக்கு. இடிச்சு ஜெயில போடுங்க சரவணன். டவுன்லோட் பண்ணி தான் பிசி இருக்கும், ஆனா இன்டர்நெட் இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா கேம்ஸ் ஆமா டவுன்லோட் பண்ணி தான் வச்சிருப்பேன். கேஸ் எல்லாரும் அத பண்ணுவாங்க. செஞ்சுட்டு இருக்கு எனக்கு. இடிச்சு ஜெயில போடுங்க சரவணன். முடியாது சார். எல்லாரும் அதான் செய்வோம். ஆனா டவுன்லோட் பண்ணானா இல்ல எனக்கு இன்டர்நெட் கிடையாது. டவுன்லோட் பண்ணது பிரபு. மெட்டன் குஸ்காவா. பிரபு தான் சப்ளையர். காப்பி பண்ணிட்டு வரேன். கேம் வந்து எனக்கு ஏத்தி கொடுத்தாரு. அரசு வந்து பண்ணுங்க. ஸோ கேம்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்டர்நெட்டே இல்லாம ஜாலியா கேம் ஆடி ஒண்ணா முடிச்சுட்டே வருவேன். இதுதான் வாழ்க்கையிலோட ஹோல்சம் மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய பணக்காரர் ஒரு கதை இருக்கும், ஒரு கேரக்டர் படிக்கும்போதே கம்ப்யூட்டர் வச்சிருந்தா நீங்க பணக்காரங்க இருப்பான். அவனை சுத்தி 4-5 விஷயம் நடக்கும், அதை சுத்தி ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். சிம்பிளா சொல்லலாம் கேம் ஆடுறவங்களுக்கு இப்போ வடச்சென்னை படம் இருக்கு, படமா பார்க்காம கேம் ஆடினா எப்படி இருக்கும்? செந்தில் குணா அப்படின்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி செந்தில் குணாவும் கேரக்டரா இருப்பானுங்க. நம்ம போயிட்டு முதுலே அப்படி குத்திடணும். நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு குத்தலாமா வேணான்ட்டு. ஆனால் நீங்கள் அப்படி முடிவு பண்ணலன்னா எல்லா டைம் முடிவு பண்ண முடியாது. சில ஸ்டோரி வந்துடும், ஸ்டோரி வந்துன்னா ஸ்டோரி அதுபடி தான் ஆகும், அதுபடி தான் ஆகும். அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க, மறக்க முடியல. ஓகே, பட் சில நேரங்களில் வந்து நீங்கள் வேணா முடிவு பண்ணலாம். சில கேம்ஸ்ல அப்படி தான். இல்லை நீங்கள் குத்தாம கூட அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கலாம். 6 மாதம் கூட அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கலாம், ஒரே ஸ்டேஜ்ல இருந்துட்டு கூட இருக்கலாம். உங்க இஷ்டம் தான். நல்லா பழகுங்க. இந்த டைம்ல கேமிங் கல்லா கட்டுச்சுன்னா கல்லா கட்டிட்டு இருந்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது பேட்டில் ராயல். அதுக்கு முன்னாடி மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ் இல்லையான்னா இருந்தது. இந்த டைம்ல தான் இன்டர்நெட் பரவாயில்ல எல்லா இடத்துக்கும் போக ஆரம்பிச்சது. அண்ட் பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ்ன்றது டெவலப்மெண்ட்டுக்குமே ரொம்ப திரும்பவும் இன்டர்நெட் பரவாயில்ல இந்தியாவில் பரவாயில்லதுக்கான ஒரே காரணம் இதுக்கு போனு. திரும்பியா தான் போனு தான். போனனால தான் நம்மளுக்கு இந்தியாவில் கேமிங்ன்றது பரவச்சு. ஒரு ஸ்டோரி கேம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பரவச்சுன்றதுக்கான மெயின் ஸ்ட்ரீம் கேமிங் மொபைல் கேமிங் தான் நம்ம இந்தியாவில். லெவல் டிசைன் பண்ணணும். லெவல் டிசைன்னா ஒரு கேமுக்கு ஒரு 10 ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். நீங்க வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர், என் ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கிறான். நீங்க சொல்லுங்க உங்க கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் கம்ப்யூட்டர் வச்சிருந்தான்? உங்க கிளாஸ்ல எப்படி குறைஞ்சது ஒரு 60 பேர். தமிழ்நாட்டுலாம் படிச்சீங்கன்னா 60 பேர் இருப்பாங்க கிளாஸ்ல வந்து இருப்பாங்க ஸ்ட்ரென்த்தில். அதில் வந்து எத்தனை பேர் கம்ப்யூட்டர் வச்சிருந்தான் நீங்கள் படிக்கும்போது? அதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் இது பாப்புலரா இல்லையான்ட்டு. 5 இல்ல நெட் சென்டர்னு ஒன்று இருந்தது. அந்த நெட் சென்டரில் போய் கேம் கான்செப்டே நம்ம தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோவா கிடையாது. கார்டு அடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா காரணம் ஃபோன். 100 லெவல் கூட வைக்கலாம். 100 லெவலுக்கும் அது எப்போ தெரியுமா ஆரம்பிச்சது? எப்போ தெரியுமா? வருஷம் சொல்கிறேன் பாருங்க. 2012 12 கிட்ட தான் அந்த ஆண்ட்ராய்டு கொஞ்சம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆச்சு. ஏன்னா அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆண்ட்ராய்டு சீப்பாக கூட விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த இன்டெக்ஸ் அந்த செல்கான்லாம் வந்தானுங்களே அந்த டைமிங்கில்.
அதுலேருந்து அப்படியே படிப்படியா ஃபோன் வந்து நமக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆனதுக்கு காரணம். ஆண்ட்ராய்டு தான் நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு கேமிங் 100 குடுத்தது. மேப் பண்ணணும். 100 வாழ்க மேப் 100 ஆண்ட்ராய்டு. டைம்லைன் வரும். இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்க்கணும். சீன் மேனேஜ்மென்ட் பண்ணணும். இது மாதிரி சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்கு. ரொம்பவே கஷ்டம். உள்ள என்ன நிறைய இருக்குது. வட அதெல்லாம் சும்மா உருட்டு. இப்போலாம் ஒரு கேம் அந்த மாதிரி வரது கிடையாது. இந்த கேம் வந்து அவர் காட்டுறாரு. இது வந்து சீன் மேனேஜ்மென்ட் 100 சொல்லிட்டு இது 100 லோகி மேப் ஷோ. இது வந்து கேம் பேர் மறந்துருச்சு. ஆனா அந்த கேமை நான் விளாண்டேன். இந்த கேம் வந்து மெயின் வந்து ஸ்டோரி கேமு. இந்த மாதிரி இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் வர்றதுக்கான கேம். அதாவது முடிவுகள் எடுக்க முடியும். அதுல நிறைய முடிவுகள். அந்த கான்செப்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா வச்சு செஞ்ச கேம்னா வந்து இதுல இத்தனை ஆப்ஷன் இருக்கு. 100 டைம்லைன் வரும். இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்க்கணும். சீன் மேனேஜ்மென்ட் பண்ணணும். இது மாதிரி சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்கு. ரொம்பவே கஷ்டம். உள்ள என்ன நிறைய இருக்குது. படம் எடுக்கிறத விட கஷ்டம். ஆனா மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து கஷ்டமா இருக்குன்னா கிடையாது. ரொம்ப ஈஸி. ஆனா இதுல இல்லாததுல என்ன இருக்குன்னா நெட்வொர்க்கிங். கேம் நெட்வொர்க்கிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 100 பேர் வந்து ஒரே கேம்ல இருக்கு. நெட்வொர்க்கிங் தான் இருக்கிறது கஷ்டமானது. நீங்க இவருதான் ஒரு வேற ஏதோ புதுசா சொல்றாரு. சிங்கிள் பிளேயர் கேம் மேனுஃபேக்சர் பண்றது ஈஸி ஆச்சே. போனீங்க இல்லைன்னா கேம் படுத்துக்குமே. போது அந்த நெட்வொர்க் வந்து கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணனும். சோ கேம் நெட்வொர்க் ஒரு விஷயம் மேட்டர் பண்ணுது. ஆரம்பத்துல அது கஷ்டம். என்ன கேம் அது? போது அந்த நெட்வொர்க் வந்து கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணனும். சோ கேம் நெட்வொர்க்கிஙங் ஒரு விஷயம் மேட்டர் பண்ணுது. ஆரம்பத்துல காட்சி சோர்ஸ் காட்சி அது ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டாரு. நெட்வொர்க் வந்து கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணனும். சோ கேம் நெட்வொர்க்கிங் ஒரு விஷயம் மேட்டர் பண்ணுது. பில்டிங் அண்ட் ஆர்க்கிடெக்சர் ஃபார் டெஸ்டினி. டெஸ்டினி ஆரம்பத்துல அது கஷ்டம். ஆனா ஒரு தடவை பண்ணிட்டா போதும். ஒரே ஆல்காரிதம் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்ப அதுவும் ஈஸி ஆயி போச்சு. சோ இப்படி ஈஸி ஆனது மட்டும் இல்லாம பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ்ல வந்து அதிகமா காசு வர ஆரம்பிச்சு. ஏன் அப்படின்னா முன்ன சொன்னல பே டு வின். காசு கொடுத்து ஸ்கின் வாங்கினா ஜெயிக்கலாம். இல்ல ஜெயிக்க முடியாது. என்னன்னாலும் நான் பெரிய மனுஷன்ல. பெரிய மனுஷன் மாதிரி நீ நடக்கலையேடா. அதே மாதிரி அந்த கேம்ல நிறைய என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால கேமுக்குள்ளே விளம்பரம் போட ஆரம்பிச்சானுங்க. கான்சர்ட் நடத்துனாங்க உள்ள. தானோஸ் வச்சுலாம் வந்து அவெஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து இது பண்ணாங்க. PUBG மொபைல்ல வந்து காங்கிரஸ் கான்சர்ட் இதா வந்துச்சு. சோ இது கேமுக்குள்ளே அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது முன்ன இருக்க பிசினஸ் மாடல்ல ஒரு தடவை கேம் வாங்கினா ஒரு தடவை பேமெண்ட் பண்ணணும். ஆனா இப்போ அப்படி இல்ல. நீங்க உள்ள போறது ஃப்ரீ. ஆனா உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட எப்ப வேணா காசு வாங்கிக்கலாம். அவனை மாட்டாடா என் பம்பர கட்ட மண்டையா. ஆனா நம்ம ஊர்ல சின்ன பசங்க கேம் ஆட ஆரம்பிச்சு மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ற மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயர் ரீசார்ஜ் பண்ணணும், PUBG ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னு சொல்லி ரீசார்ஜ் பண்ற கார்டுல போய் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் உண்மை. நான் கணேஷ் வந்து ரீசார்ஜ் கார்டுல வேலை செஞ்சிட்டாப்ப அப்ப வந்து அவன் கணேஷ் ரீசார்ஜ் பண்ண நல்லா இருக்கும். இதுல வந்து உண்மையான சாமார்த்தியக்காரன் யாருன்னா இந்த ஜியோக்காரன் தான். வந்து இன்டர்நெட் ஃபோனு ஃப்ரீயா கொடுக்குறான். அந்த இது ஜியோ சிம்மு ஃப்ரீயா கொடுக்குறான். 1 வருஷத்துக்கு இன்டர்நெட் ஃப்ரீன்னு சொல்லி நம்ம தலையில அதை கட்டி விட்டு இப்ப காசு கட்டினாதான் அவனுக்கு காலே வரும் காது போவோன்ட்டு வேற கிளப்பி விட்டாங்க. அதுக்கான காரணம் இதுல வந்து உண்மையிலேயே ஜெயிச்சது யாரா அந்த கம்பெனிக்காரன் அந்த ஜியோ காரணம் தான். டைமண்ட் வாங்கி தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லி போர்டு போட்டிருப்பான். நான் பாத்துக்கேன். சவட்டா நீ எங்கடா பண்றீங்க? சின்ன பசங்க வந்து பண்ணிட்டு போவாங்க. 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் இப்படி பண்ணிட்டு போடுங்க. அதை வச்சு சாப்பிடலாம். சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா வந்து கேம்ல போட்டு போவானுங்க. பாத்துக்க நண்பர்களே, எங்க வீட்டுல வந்து 2 ரூபாய் தருவாங்க. 1 ரூபாய் தான் முதல்ல. ஆக்சுவலி அது 2 ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் பண்றது. 50 பைசா யாரு பாத்துருக்கா? 50 பைசா 4 லாக்கெல்லாம் சாக்லேட் வாங்கிருக்கீங்களா? உங்க வாயில 4 லாக்கி சாக்லேட் வாங்கி ஞாபகம் இருக்குதா? 4 லாக் சாக்லேட்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் வாங்கிருக்கீங்க. இன்ஃப்ளேஷன் 90s கிட்டப்பா. 90s கிட்ட. நான் வந்து இது பண்றேன். இந்த மார்க் எடுத்தா இத்தனை ரேங்க் நான் எடுத்து காட்டுறேன். எனக்கு 2 ரூபாய் கொடுங்க. அந்த 2 ரூபாயில இருந்து எப்படி 5 ரூபாய் மாத்தது அதோட பெரிய கதை. அப்ப நான் பட்ட வேதனை இருக்கே அந்த வேதனை. ஓகே ஃபைன். இதான் நடக்குது ப்ரோ. இதனால என்ன ஆச்சுன்னா கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியோட ரெவென்யூ அதிகமாச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி ரொம்பவே அதிகமாச்சு. மொபைல் கேமிங் ஒரு விஷயம் வந்து பெருசா இல்லவே இல்லை. ஆனா மொபைல் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியோட 1/3 ஆஃப் ரெவென்யூ வந்து கிராஸ் பண்ணுச்சு. எனிமீஸ் அஹெட். அண்ட் ஓவர் தி பீரியட் 50% கிட்ட போக ஆரம்பிச்சது. சோ மொபைல் கேமிங் அதிகமான வந்து வருமானத்தை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சது. என்ன சம்பாத்தியா. ஆனா ஸ்டில் இதை ஏன் ப்ரோ பிகினிங் ஆஃப் த எண்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா இங்க தான் ஒரு மேட்டர் இருக்கு. சைக்காலஜிக்கல் ரீசன்ஸ். This video is sponsored by A2D PC Factory. இது அதாவது எல்லா கேமுமே எப்படி அந்த கம்பெனிக்காரனா என்ன பண்றான்னா எனக்கு Fortnite PUBG மாதிரி ஒரு கேம் வாங்கி அதையே நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு உருட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்றது தான் அவனுடைய ஐடியா. அதனால அவன் என்ன பண்றான் ஒரே ஒரு கேம் மட்டும் செஞ்சு இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அதுக்கு மட்டும் சும்மா இந்த பேட்ச் அப்டேட் மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்து கேம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்குது. எல்லா கம்பெனிக்காரனும் இதை வந்து வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி இந்த பிஸ்னஸுக்கு வரணுன்றது தான் இவனுங்களுடைய ஆசை. அதனால என்ன பண்ணானே இப்ப ரீசெண்டா பிளே ஸ்டேஷன் படுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் அவன் ஒரு கேம் விட்டான். அந்த கான்கார்டுன்னு ஒரு கேம் படுத்துக்கிச்சு. ஏன்னா அந்த கேம் அவ்வளவு மட்டமா இருந்தது. அந்த மாதிரி லைவ் சர்வீஸ் கேம் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு பேர் லைவ் சர்வீஸ் மாதிரி இவர் மென்ஷன் பண்றாரான்னு பார்ப்போம். அந்த கேமுடைய சர்வீஸ் பேரு லைவ் சர்வீஸ் கேம்ஸ். இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் காரணம் அதுக்கு தான் தொங்கிட்டு இருக்கிறான். எக்ஸ்பாக்ஸ் அந்த பொட்டியை ஒழிச்சு கட்டிட்டு இவன் வந்து சும்மா ஆப் விடுறது தான் இவனுடைய ஆசையே.
கன்சல்டிங் Microsoft பேஸ்ட் காரா? பிசி பில்டிங் சொல்யூஷன். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிசி என்ன பர்பஸ்க்கு தேவைப்படுதோ அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா கன்சல்டன்ட்ஸே வந்து உங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணிட்டு எது பெஸ்ட்ன்றத சொல்லுவாங்க. நீங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். A2 பிசி ஃபேக்டரி வெப்சைட்டோட லிங்க் கீழ இருக்கு. பிசி பில்டுக்கு நீட் இருக்கவங்க இந்த எக்ஸ்பிரடி ப்ராசஸர் இவர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாருன்னா நம்ம வெப்சைட்ல இருக்க பில்ட் அப் அப்படிங்கற பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃபார்மை ஃபில் பண்ணீங்க. ரெண்டரை இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் எக்ஸ்பிரடி ப்ராசஸர் வாங்கிக்கணும்னாங்கன்னா அது உருட்டு அதை நம்பாதீங்க. கன்சல்டன்ட்ஸே உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. என்ன ரெக்யர்மென்ட், அந்த ரெக்யர்மென்ட் என்ன மாதிரி பிசினஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா முன்ன இருக்க கேம்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து மாசக்கணக்கில் வச்சு ஆடுவோம். ஸோ அப்படின்னும் அந்த கேம் மேல கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தது. இப்போ மாதிரியான ஒரு கேம்ல சொத்தையா நீங்க? நான் ஒரே வாரத்துல முடிப்பேன் எல்லா கேமையும். ஆடுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து விளையாடுனதுல ரொம்ப லாங்கான கேம் எதுனா அந்த மெட்டாஃபோர் ரீஃபேண்டஸின்னு லேட்டஸ்டா ஒரு கேம் வந்தது. ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு நான் முடிக்கிறதுக்கு. மாசக்கணக்கில் ஒரு கதையை நோக்கோட ஓடிட்டு இருப்பேன். மாசக்கணக்குல எவ்வளவு கேம் விளையாடுறீங்க? அவன் வந்து இந்த ஊருக்கு வந்தான், இவன் வந்து பிடிச்சி அந்த ராணியை பிடிச்சி வச்சுட்டான். அப்புறம் பார்த்தா புதுசா போச்சு அது. ராணியை பின்னாடி முதுல குத்திடுவா. இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் தெரிய வரும். So இதெல்லாம் அந்த game விளையாட வந்து போகும். என்னங்கடா ட்விஸ்ட் அடிக்கிறீங்க? இப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா ஒரே விஷயம் அதிகமா நம்ம டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் நிறையவே இருக்கும். வர மாட்டேங்குதப்பா. வந்துருச்சு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கதையில விளையாடும் போது அந்த கதையோட புரிதலும் இருக்கும். அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சயின்டிபிக்கலி இந்த இடத்துல ஒரு கல்லை வைக்கணும், அந்த இடத்துல ஒரு கல்லை வைக்கணும், அப்புறம் அங்க எடுத்துட்டு போய் ஒரு குச்சி வைக்கணும். வச்சீங்கன்னா அந்த டோர் திறக்கும். இது ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லா இல்லையா? நல்ல கொஸ்டின். ஆனா PUBG மாதிரி கேம்ஸ் வரும்போது ஒரு கேம் ஒரு மேட்சோட டைம் வந்து 20 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ். அது எப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில் பொறுத்து உங்களுக்கு 1 ஹவரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல போனவனே விட்டு காமிச்சுவாங்க. உள்ள போன உடனேமே மொத்தமா ஊத்தி போட்டு மூச்சு அடிச்சு விட்டுருவாங்க. அது உங்களோட ஸ்கில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களோட பாடி கண்டிஷனை பொறுத்து. இல்ல லக்க பொறுத்து. லக்கில உங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் என்ன வித்தியாசம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் ஸ்பேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்துல எவ்வளோ வந்து நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுத்து ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்றது தான். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பழைய கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தடவை காசு கொடுத்து வாங்குவோம், நிறைய டைம் அதை என்ஜாய் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால நமக்கு வந்து அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அதிகமா இருக்கும். ஆனா PUBG மாதிரியான கேம்ஸ்ல வந்த காரணமா மக்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப கம்மியாச்சு. கம்மியானதுனால இந்த கேம் ஆடுறவங்க யாருமே, அதாவது இந்த கேம்ல கேமிங்குள்ள வந்தவங்க யாருமே ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆடவே இல்லை. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம என்னதான் இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் வந்து அழுத்து போகணும்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா? என்னாச்சுன்னா ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் இந்த PUBGயுமே அழுத்து போச்சு. அழுத்து போனா கேம் ஆடலாம், வீட்டுக்கு போயிட்டான். வீட்டுக்கு இல்ல வேலைக்கு போயிட்டான், ஸ்கூலுக்கு போயிட்டான். ஏன்னா லாக்டவுன் முடிஞ்சு போச்சு. ரீல்ஸ் போட்டுருக்கானுங்க. அந்த காலத்தில் எவ்வளவு அழகான கேம் ஆடு, எந்த காலத்துல இந்த லாக்டவுன் டைம்ல 2 வருஷம் முன்னாடி. 2 வருஷமே அந்த காலமா இல்லையே. அவன் கிடக்குறான். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா மக்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் வந்து கம்மியாச்சு. இது மட்டும் தான் கம்மியாச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறமா இன்டர்நெட் கல்ச்சருமே மாற ஆரம்பிச்சது. அது அப்பதான் ரீல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வந்தது. ஸோ ரீல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா ஆல்ரெடி அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மியா இருந்த ஒருத்தன் இன்னும் ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸை பார்த்து அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ஒன்று இல்லவே இல்லை, அகராதி இல்லை, மண்டே காட்டு அழிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 30 செகண்ட் தான் 30 செகண்ட் தான் உங்களுக்கு அட்டென்ஷன் பெரிய பெரிய கேம்ஸ்ல வந்து டைமை போட்டு ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாம போயிடுச்சு. நல்லா பேசிக்கிட்டு திடீர்னு மைண்ட் ஆஃப் ஆகி ஒரு கேப் வந்துச்சுன்னா இந்த அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மியா தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு ஹாபிஸ்னு ஒண்ணு இல்லாம போயிடுச்சு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களே அந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் ஐயோ நீங்க இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஓட்டி பாத்தீங்கன்னா சும்மா அப்படி எடுத்தீங்கன்னா வைக்கவே மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க அவ்வளவு அளவுக்கு எப்படி சொல்றது, அந்த 30 செகண்ட்லயே உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பா. நீங்க அடிக்ஷன் தான், அடிக்ஷன் சைக்காலஜிக்கல் அடிக்ஷன் பண்ணி நீங்க தள்ளிக்கிட்டே இருப்பீங்க. என்னப்பா ஃப்ரீ டைம்ல எத்தனை பேருக்கு பண்ணுவீங்க, நடந்திருக்கு? வாட் ஆர் யுவர் ஹாபிஸ் அப்படின்ட்டு மாடு மேய்ச்சிக்கிறேன். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், புக் படிப்பேன் சார். என்ன புக்கு? குமுதம்ல நடுப்பக்கத்தை மட்டும் படிப்பேன் எவன் யார் ஹாபி புக் படிக்கணுமா? காமிக் புக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். படிப்பியா? படம் பாப்பா. அப்படி இல்லையா, படம் அறியும் சார். அப்புறம் சைக்கிள் ஓட்டுறது, கிரிக்கெட் ஆடுறது, பசங்களை வெளியே சுத்துறது, இதெல்லாம் வந்து ஹாபியா வச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப நம்ம கிட்ட அந்த ஹாபிஸா இருக்குன்னா இல்ல. ஃப்ரீ டைம் நம்ம என்ன பண்றோம், இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் பார்ப்போம், யூடியூப்ல PUBG மீம்ஸ் இல்ல லாங் வீடியோ பார்க்க மாட்டாங்க. அப்ப நாங்களே எப்ப பிசினஸ் பண்றது? சாப்பிட்டுக்கிட்டு மூடிக்கிட்டு போ. சோ இந்த சைக்காலஜிக்கல் ரீசன்ஸ் தவிர்த்துட்டு கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியுமே இதுல தான் காசு வருதுன்னு எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட் ராயல் கேம்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் பேட் கால் ஆஃப் டியூட்டி ஒரிஜினலா கம்ப்யூட்டர் கேம். கால் ஆஃப் டியூட்டி ஆல்வேஸ் பின் லைக் கால் ஆஃப் டியூட்டி எப்பயுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் கேம் தான். போன்ல எதுக்கு விடுறான், போன்ல காசு வருது, ராயல் கேம்ஸ் சேச்சுரேட் ஆகி போயிட்டு இப்போ காசு கல்லா கட்டுறது தான். அத பாரு ரீசெண்டா வந்து சோனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட் கார்டு ஏதோ மென்ஷன் பண்றாங்க புட்டிச்சு இது. கேம் ஒன்னு பண்ணிருக்கான். பண்ணிட்டு கொஞ்ச மாசத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நஷ்டமாயி கடையை சாத்திட்டு ஓடிட்டான். சோ நட்டுக்கிச்சு. கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல போனனால அந்த அந்த கான்கோட் கேம் நட்டுக்கிறதுக்கான காரணம் யோ பீப்பிள் ஹலோ சோல்ஜர்ஸ் ஹலோ
அந்த கான்கோட நட்டுக்கிறதுக்கான காரணம் அந்த கேம்ல வந்து நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருந்ததுனால அந்த கேமை காலி பண்ணிட்டாங்க. அமெரிக்கன் பீப்புளே அதை லைக் பண்ணல அந்த புது கேமை. புது இனோவேஷன்ஸ் கிடையாது. அதான் பாத்தீங்கன்னா புட்டுக்குச்சு. ஐபின்னு சொல்லும். ஐபி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ GTA அது ஒரு ஐபி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இதுல GTA 6 வருது. 5 சாண்டஸ் இருக்கும், வைஸ் சிட்டி இருக்கும். GTA 6 வரும். இது ஒரு சீரிஸ். பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா இருக்குன்னா அது ஒரு ஐபி. அசாசின்ஸ் கிரீட் இருக்குன்னா அது ஒரு பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா வந்து டைனோசர் அழிஞ்சு சோ போச்சு. இந்த மாதிரி புது புது ஐபி வருது, புது புது கேம் சீரிஸ் வருது, பிரான்சைஸ் வருது, நின்னு போச்சு. சோ இருக்கிறதே வச்சு ஆமா. அரைச்ச மாவை அரைப்போமா, துவைச்ச துணியை துவைப்போமான்னு இவனுங்களே மாறிட்டானுங்க. ஏன்னா காசு வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போய். என்னையும் கொஞ்சம் பார்க்கணுமா இல்லையா? சோ காசு வராதுன்றது இல்ல. பிசினஸ்காரன் என்ன பண்ணுவானா, அவனுடைய மொத்த குறிக்கோளே என்னன்னா, குறைந்த அளவான உழைப்பு, அதிக அளவான லாபம். அது எதுல வருதோ அதை தான் பண்ணுவான் அவன். இப்ப இந்த ஒரே கேமை வாங்கி உருட்டுனமாவே உருட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து குறைந்த விதமான உழைப்பு, வேலைக்கு ஆளும் சேர்க்க தேவையில்ல. பாதி பேரை துரத்தி விட்டுலாம். வெறும் சர்வரை வச்சு ஓட்டுறவனை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு, நீங்க வந்து ஒரு 2, 3 நம்பரை மட்டும் மாத்தி மாத்தி விட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மி. அதாவது முதலீடு கம்மி. அதே சமயம் அந்த ஸ்கின் மாரி விட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வருமானம் ஜாஸ்தி. அதனால வந்து இந்த கம்பெனிகள்லாம் பண்றதுக்கான காரணம் இது. ஓவரால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி இதுல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கிடையாது. லைக் இந்த ஆன்லைன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்க அதோட வந்து பெனிஃபிட் தான், லாபம் தான். இண்டஸ்ட்ரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட் ராயலுக்குள்ள போகி இப்போ அதுவே வந்து கேம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அகைன்ஸ்டா மாறி கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா கல்ச்சர்ல நம்ம சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கோம். நீ எங்க குடும்பத்துக்குள்ள எப்ப வந்தியோ அப்ப இருந்து தாண்டா எல்லா பிரச்சனையும் ஆரம்பமாச்சு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, இதுல 1000 பேர் படிக்கிறாங்கன்னா 1000 பேர் படிக்கிறாப்பா சூப்பர்ப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. திருப்பி 1000 பேரை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்த பேட்சை. ஸோ அதுவே கேமிங்க்கு கேமர்ஸ் வந்து புதுசா கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும்னா புது புது ஆடியன்ஸ் உள்ள கொண்டு வரணும். உள்ள கொண்டு வரதுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேம்ஸ் பண்ணணும். ஆனா இப்போ என்னாச்சுன்னா பழைய கேம்ஸே திருப்பி புதுசா பார்ட் 3 பார்ட் 4 விட்டு இருக்கனால புதுசா வர கேமர்ஸ் அப்படியே உள்ள வரது இல்ல. ஆல்ரெடி கேமர்ஸ் பண்ண வரான். அதே மாதிரி பண்ணா கேமர்ஸோட ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து 30 மாறி போச்சு. 30 எல்லாம் அங்கிள் ஆயிட்டானுங்க. அங்கிளா இருக்கவங்க உள்ள இருக்கா. அண்ணே உடனே தானே ஸோ புது ஆடியன்ஸ் வந்து ஆன்போர்ட் பண்ணுறது லேக் ஆகி போச்சு. இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிங்கும் இப்போ அழிவு பாதை நோக்கி கொண்டு போகிறது. ஆனால் அதுக்காக கேம்ஸ் மொத்தமாக அழிஞ்சிருப்போம்னா அழியாது. அவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அழிய விட்டுருவானுங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கருத்து, அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நீங்க இந்த அர்த்தத்துல எடுத்துக்கலாம். அவர் வந்து கேமிங்ல இருக்க கிரியேட்டிவிட்டி அழிஞ்சிருச்சுன்றது தான். கேமிங்லாம் அழியாதுயா. உலகம் அழிஞ்சாலும் அழியுமே தவிர கேமிங்லாம் அழியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. மக்கள் என்டர்டெயின் ஆவறதுக்கு எப்பயுமே தயார். நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. மக்களுக்கு பொழுதுபோக்குக்கு எவன் பொழுதுபோக்கு குடுக்குறானோ அது ஒழியவே ஒழியாது. என்ன? அதனால நீங்க அத பத்திலாம் கவலைப்பட ஐயையோ! நம்ம கேம்லாம் இனிமேல் விளையாட முடியாதுன்றதெல்லாம் கிடையாது. இன்னோவேஷன் அதாவது புது முயற்சி எதுவும் இல்லாம எல்லாம் வந்து வெறும் மழுங்கி போச்சு கேம்னுடைய இன்னோவேஷன் அதான். கேமிங் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸே புதுசா இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரலையோ அப்படின்னு தோணுது. வை ஆமா. பிகாஸ் நான் வந்து கேம் ஆட ஆரம்பிச்சது அந்த டைம்ல அந்த மாதிரி பியூடிபை வீடியோ எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த கேமால இல்ல பியூடிபை அந்த கண்டென்ட் எப்படி டெலிவரி பண்ணாரு அப்படின்னு இருக்கும். அவர் எப்படி எடிட்லாம் பண்ணி பண்ணாருன்னு இருக்கும். ஆனா இப்போ இருக்க நான் இதுவரைக்கும் இந்த PewDiePie நான் வாட்ச் பண்ணதே கேமிங் கிடையாது. கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் லைவ் ஸ்ட்ரீம் தான் பண்றாங்க தவிர அவர் யாருன்னு தெரியும். ஆனா வாட்ச் எடிட் பண்ணது பண்ணி கிடையாது. வீடியோ போட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா அவருக்காக ஏன் கட் அவுட் வச்சுக்கிறீங்க புது நீங்க? ஆடியன்ஸ் உள்ள கொண்டு வர முடியும். கொண்டு வந்து அதனால அதுவும் சினிமா தான் ஸ்டார் கேம் கிடையாது. வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. யூடியூப் ஓகே, வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்காரு அவரு. இந்த வீடியோல ஐயோ! கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி பத்திய கதறல்கள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. என்னோட கடவுளே. பர்சனல் ஒபினியன் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கேமிங் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களோட கண்டென்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணணும்னு தோணுது. தலைவர் இந்த காய் ஐசோ ஸ்பீட் எல்லாம் பாக்குறது இல்ல போல இருக்குது. போய் காய பாருங்க நீங்க. ஓ காட் ஐசோ இது சோ ராங். அவர் பேர் KAI. வை பிகாஸ் இப்போ வந்து இன்டர்நெட் மீடியா கன்சப்ஷன் அவர்லாம் நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஊரான டேலண்ட் இல்லைன்னா அது நாம ஃபாஸ்டா என்ன முடிச்சிட்டு பண்றது? போயிடணும் அப்படின்றதா இருக்கு. சோ நம்மளோட வீடியோ எடிட்டுமே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு டக்கு டக்குன்னு போற மாதிரி. மூணு முட்டை போடுறோட்டா. ஏன் அப்படி இருக்குன்னா ஆடியன்ஸ் அதான் தேவைப்படுது. லாங் வீடியோ பார்க்கணும்னா அவங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்க கூடாது. ஸோ அப்படியே அதுக்கு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும். பட் கேமிங் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் ஸ்டில் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் டிலே ஆயிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஊர் இதுக்கு ஒர்க் ஆகாமல் எனக்கு தெரியவில்லை. கொஞ்சம் வீடியோஸ் மாதிரி கண்டென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எங்கேஜிங்கா இருக்கும். கேமிங் அது கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணும். டாப் கேமிங் கிரியேட்டர்ஸ்னு எடுத்தாலுமே பியூடிபை வீடியோ தான் போட்டார், லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. மார்க்கி பிளேயர் வீடியோ தான் போட்டார், லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. ஜாக் செப்டிகே வீடியோ தான் போட்டார், லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. பிராட் வீடியோ தான் போறாரு, லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வீடியோஸ் தான் அதிகம் போடுறாங்க. லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து எப்பயாவது ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி போட்டு போயிடுவாங்க. பட் நம்ம ஊர்ல அந்த மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம் மட்டும் தான் இதுவா இருக்கு. வீடியோஸ் வந்து பண்றது இல்ல. சோ வீடியோஸ் வந்து எடிட் பண்ணி அது அது வீடியோவா போடுறது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழ்நாடுன்றதோட இந்தியாவில் வந்து பாப்புலர் யூடியூப் கல்ச்சர் தான். யூடியூப்ல வந்து நீங்க அதுவும் இப்போ ரீல்ஸ் ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. வந்து இது உழைப்பு ஜாஸ்தி. நீங்க ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணணும்னா சுமார் 2, 3, 4 வாரக்கணக்கில் எடிட் பண்ணுவாங்க. அப்பதான் உங்களால அந்த வீடியோ வந்து அவர் ஃபுல் பேக்கேஜா கொடுக்க முடியும். இவரே இந்த வீடியோவை குறைஞ்சது என்னோட கெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் இல்லை 4 நாளாக தான் எடிட் பண்ணியிருப்பாரு. அதாவது
இவரு வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சிருக்கிறாரு. இவரு எடிட்டே பண்றது கிடையாது இந்த வீடியோ. இவரு வந்து ஒரு கேமராமுன்னாடி வந்து டயலாக் சொல்லிட்டு, பின்னாடி வந்து ஒரு 2, 3 குரூப் இருப்பாங்க. எடிட்டரு, அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்டு மேனேஜருன்ட்டு. அவங்க எடிட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைனல் ட்ரையல் காட்டி, இந்த வீடியோ மேனுஃபேக்சர் ஆகுறதுக்கு என்னோட கெஸ் படி 1 வாரமா தான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட். 1 வாரம் இல்ல 3 நாள் குறைஞ்சது. அந்த மாரி இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஜாஸ்தின்றதால நிர்பந்தமான இந்த ஆஸ்மன் கோல்டு நான் பார்க்குறேன்ல, ஆஸ்மன் கோல்டு மாரி ஆளுங்கலாம் வந்து ஆ லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு போயிட்டாங்க. அதுவும் அவர் கேமே விளையாடுறதில்ல, நிறுத்திட்டாரு. ஆஸ்மன் கோல்டு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரீமரு. அவருடைய கரியர் ஆரம்பிச்சதே கேம் ஆடி தான். இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் வார்கிராஃப்ட்ன்னு ஒரு MMO RPG விளையாடிட்டு, அதுலருந்து தான் அவர் கரியரே வந்தது. ஆனா அவர் வந்து அந்த கரியர க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, அந்த கேம விட்டுட்டு இப்ப வந்து ஒரு ஷோ மாரி, அதாவது ரியாக்ஷன் ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு தலைவரு. காரணம் என்னன்னா, அந்த ட்ரெண்டே மாறுது. மக்களிடையே வந்து ட்ரெண்டு கேட்டா வந்து சேனலினுடைய வந்து ஐடியாவ மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறவங்க தான் வந்து எப்படி சொல்றது? அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருப்பாங்க, துறையில இருப்பாங்க. இந்த சினிமா எடுக்கிற மாரி தான். இப்ப வந்து எம்ஜிஆர் படம் மாரி இப்போ ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா படுத்துக்கும். அந்த 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 காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாரி இந்த ஒரு வழங்காத ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடுறானுங்க. அது என்னது? மக்கா மச்சி மண்ணாங்கட்டின்னு ஒரு பாட்டு. அந்த மாரி பாட்டு போட்டா தான் நம்ம ஊருக்கு இப்போ ஓடும். அதனால அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல, ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாரி நடந்துக்கணும். என்ன? நீ பண்ற சில யூடியூபர் அப்ப இப்ப என்ன ட்ரெண்டுன்னா, இந்த மாரி பாட்டு 30 செகண்ட் வீடியோ, ரீல்ஸு. கடவுளே! என் சேனலே எடுத்துக்கோங்க. என் சேனல்ல ரீல்ஸ் தான் இப்போ பாப்புலர். என் வீடியோ எவனும் பார்க்கறது இல்லையே. இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணீங்க என்னன்னா, இந்த உருட்டு ரீல்ஸு, மீம்ஸ் தான் பாப்புலர் ஆகுது சேனல்ல போட்டா. இன்னும் மனுஷ கொஞ்சம் மக்கள் பேசுறத ரீச் எவன் ஆகும். ஸோ அது கவனிக்கிறான்? மூலம் கேமர்ஸ் வந்து புதுசா உருவாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மனுஷ பேசுறத எவன் நீங்க கவனிக்கிறான்? ஏன் சார் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி இவ்வளவு இதுவா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆ. கேட்டீங்கன்னா, கேமிங் நம்ம ஊர்ல பாப்புலர் கிடையாது. ஸ்ட்ரெய்ட் அப்பா. நம்ம ஊர்ல கேமிங் பாப்புலர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. நீங்க PUBG பத்தி வீடியோ போடுறீங்களா? ஓடும். இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்தாதான் பிசி வாங்குவீங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்படின்னு இல்ல. நான் ஒரு கேம் டெவலப்பர். பிசிலாம் வாங்க முடியாது. இப்ப வந்து வூகாங் ஃபாலன் டைன் இந்த வூகாங் வந்ததுல, இந்த ரீசென்ட்டா வந்து ஒரு குரங்கு கேம் வந்தது. ரொம்ப பாப்புலரான கேம். அத ஓட்டணும்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சது ரூ. 75,000 கம்ப்யூட்டர் வேணும். அதே நீங்க PUBG இந்த Fortniteலாம் ஆடுறீங்கன்னா, உங்களுக்கு 20,000 ஃபோன்ல ஓட்டிக்கலாம். முன்னாடி கேமர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இருக்குல்ல, என்டர்டெயின்மென்ட் அதுதான் பிரச்சனை. இப்ப ப்ராப்ளம் என்னன்னா, என்டர்டெயின்மென்ட்க்குன்னு ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியதா ஒரு பையன் இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பையனா எடுத்துக்கோங்க. பையன், பொண்ணு. என்ன சொல்லி உங்க அப்பா, அம்மா கிட்ட கம்ப்யூட்டர் வாங்குவீங்க? என்ன சொல்லுவீங்க? நான் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் எடுக்க போறேன்னு சொல்றது 12வது வரைக்கும் ஆகும். அதுவே நீங்க ஃபோன் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா, ஈஸியா மாத்தி வாங்கிடலாம். இப்ப இதெல்லாம் எல்லா குழந்தைங்களும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா சொந்தக்காரங்க பிள்ளைங்களே வந்து ஐயோ கடவுளே! அந்த குழந்தைலாம் டேப்லெட்லாம் வளர்ந்தது. 3 வயசு இருக்கும்போது அந்த டேப்லெட்ல அந்த அந்த ஒரு சாம்சங் டேப்லெட் இப்படி ஒரு 7 இன்ச்சுக்கு இருக்கும். அதுல தான் அது உட்காந்து இந்த விளையாடி வளர்ந்ததே அந்த டேப்லெட்ல தான். கையில குடுத்துட்டு அப்படியே உட்கார வச்சுருவாங்க. அது பாட்டுல உட்காந்து நோண்டிட்டு இருக்கும். கத்தாது, அழுவாது, எதுவும் பண்ணாது. இப்ப வந்து பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, தொல்ல வாங்கி குடுத்து அனுப்பிச்சுருவாங்க. இந்த ஜெனரேஷனே அப்படிதான் வளருது. ஏன்னா, அது 10,000ன்னா அது வாங்கி போகுது. அது கீழ போட்டு அடிச்சு உடைச்சாலும் வந்து நம்ம ஒண்ணும் அந்த அளவுக்கு லாஸ் கிடையாது. கம்ப்யூட்டர் அப்படி கிடையாதுல்ல. அண்ட் பிசி பில்டிங்க நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்படின்னும்போது ஆமா. பிசி பில்டிங்லாம் பண்ணீங்கன்னா, இங்க 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 கடைய சாத்த வேண்டியதுதான். மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆவறதுக்கு இன்னும் குறைஞ்சது. இந்தியால மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆகுமா கம்ப்யூட்டரு? இந்தியாலன்றதோட தமிழ்நாட்டுல மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆவறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளதா? ஃபோன் அளவுக்கு? இல்ல. ஃபோன் அளவுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா, அது முன்னாடியே ஆயிருக்கும். ஃபோன் ஏன் ஆச்சு, கம்ப்யூட்டர் ஏன் ஆகல? அந்த ஒரு தேவை, மக்களுக்கான தேவைய பூர்த்தி செய்யும்போது தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ வந்து அந்த மாரி மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆனது எது? ஃபோனு, டிவி, அப்புறம் என்ன இருக்குது? சினிமா. இது 3 தான். இண்டஸ்ட்ரி வந்து அப்படியே அழிய விட்டுறதுன்றது நல்லது கிடையாது. ஏன்னா அது மூலமா நிறைய பேருக்கு வந்து வருமானம் இருக்குது, டெவலப்பரா வேலை செய்றாங்க. ஸோ அப்படின்னும்போது அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து போக விடுறது வந்து அதனால தான் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். இந்தியால ஏன் கேம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது? காரணம் தான். மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணா நீ டுபாகூர் ஆயிடும். நல்ல இது ஒரு கம்பெனி டுபாகூர் ஆயிடும். நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அதை பண்ணிட்டு என்ன? தான் ஓகே சோல்ஜர்ஸ் திஸ் இஸ் இட். உங்களை அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய். மார்க்கெட்டினுடைய இது இவர் வந்து ஃபோன் வீடியோ இருங்க அவர் சேனல்லையே பார்ப்போம். ஃபோன் வீடியோ எவ்வளோ தர மாட்டேங்குது, கம்ப்யூட்டர் வீடியோ எவ்வளோ தர மாட்டேங்குது. இந்த ஃபோனை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு மில்லியன் வியூஸ் அது வாங்கியிருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்க, இன்டெல் கதை முடிஞ்சதுக்கு 50,000 வியூஸா, 5 லட்சம் வியூஸு. இந்த ஐஃபோனுக்கு பாருங்க
ஐஃபோனை பத்தி பேசும்போது 1 கோடிக்கு போயிடுச்சு பாருங்க. 1 கோடியா லட்சமான்னு தெரியல. அதுக்கு அந்த எனக்கு கணக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஃபோனை பத்தி பேசுனீங்கன்னா தான் நமக்கு இங்க ஓடும். ஃபோனு, இந்த சினிமா, பிஎஸ்என்எல் 5G வளர்ச்சி சும்மா கதை. பாருங்க இந்த ஃபோன் பிளாஸ்ட் இது 60,000 தான் ஆகுது. ஒன் பிளஸ் இது என்ன வீடியோ? தமிழ் வேக்கர்ஸ். ஐயோ, இட் ரியலி டிபெண்ட்ஸ். ஐஃபோன் 16ல ஒன்றும் இல்லை, ரிவ்யூஸ் பாருங்க. ஃபோன் தான் நம்ம ஊரில் மெயின் ஸ்ட்ரீம். ஓகே, அடுத்த வீடியோ அரசியல் வெறி. மக்கள் வெறி கொண்டு எதிர்றாங்க சீமானை எதிர்த்து. பார்ப்போம். யார் 200 என்கிட்ட 2000 கோடிக்கு கோடி ஆதாரம் பேசுனாங்கன்னு இருக்கா? சொல்ல சொல்லுங்க. எந்த கட்சி எந்த டீம்னு சொல்ல. யார் என்கிட்ட 2000 கோடி பேசுனாங்கன்னு சொல்ல சொல்லுங்க. எந்த கட்சி எந்த டீம்னு சொல்ல சொல்லுங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன். அப்புறம் பேச சொல்லுங்க. இந்த கட்சி இவங்க என்ன கேட்டாங்க 2000 கோடின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க. எனக்கு தைரியம் இருக்கு. ஓப்பனா பேசலாம் வரியான்னு கேட்கறாங்க. இப்போ நான் கேட்கறேன் ஓப்பனா சொல்ல சொல்லுங்க. சும்மாலாம் இருந்தா சும்மா அந்த எதுக்கு மோனைக்கெல்லாம் அடிச்சுலாம் விடக்கூடாது. 2000 கோடி கேட்டாங்கன்னு 8% 2000 கோடி தூக்கி குத்துருவாங்களா? அதுவே போய் அப்ப நீங்க ஓப்பனா சொல்லுங்க. நீங்க மக்களுக்காக தானே இருக்கீங்க. 2000 கோடி இந்த கட்சி எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிச்சு. நான் வாங்க மாட்டேன். அப்ப தெரிஞ்சிடல உண்மை. இப்ப இவர் 200 கோடி வாங்கி இருக்காருன்றதுக்கு உண்மை 80 கோடி டாக்ஸ் கட்டியிருக்காரு. ப்ரூவ் ஆயிருக்கா இல்லையா? ப்ரூவ் பண்ணிட்டார்ல. அப்ப எல்லாத்துலயும் உண்மையா இருக்கான்னு காட்டுறாருல. நீ மைக்கு கட்சணும் இஷ்டத்துக்குலாம் பேசக்கூடாது. நேற்றுக்கு என்ன சொன்னீங்க? சூப்பர் ஸ்டார் என்பது ஒரு சாதாரண பட்டம். முதல்ல தியாகராஜ பாரதி இருந்துச்சு, அப்புறம் எம்ஜிஆர் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் இது. நேற்று ரஜினிகாந்த் இது, இன்னைக்கு விஜய் கிட்ட இருக்கு, நாளைக்கு வேற யார்கிட்டயாலும் போகும். நீங்க அப்புறம் இப்ப என்ன பேசுறீங்க? எம்ஜிஆர் சூப்பர் ஸ்டார் நான் சொன்னாங்க. எம்ஜிஆர் மக்கள்ல சொல்லல. திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அரசியலில் சூப்பர் ஸ்டார் நாங்க. ஏன் இத்தனை நாளா சூப்பர் ஸ்டார் தெரியலையா அவர் உங்களுக்கு? வணக்கம். வணக்கம். நேத்து ஒரு ட்வீட் முடிச்சு விடுங்க. லெட்ஸ் கோ. எதுக்கு அந்த ட்வீட் போட்டிருந்தாரு? மாவீரர் நாள் வழக்கமாக அது எதுக்கு கொண்டாடுறாங்க என்ன ஏது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அது சொல்லணும்ல. மாவீரம் போற்றுதும் மாவீரம் போற்றுதும் 2 லைன் போட்டிருக்காரு. அதுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, முதுகல் நேரடியா அதை வந்து பட்டும் படாம நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஏன் இன்னும் இருக்கீங்க, வெளிப்படையா பேச மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன். அவசியம் இல்லையே, தெளிவாக தானே சொல்லியிருக்காரு. அது மாவீரர் நாள்னா என்னன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்க சரி இவங்க இவ்வளோ கேட்குறாங்கல்ல. என்னோட முதல் கேள்வி, நேற்றுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டிங் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அந்த மாவீரர் நாளில் என்ன பண்ணணும் பண்ணாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்களா ஏதாவது அதை பற்றி? எதுவுமே அதை பற்றி பேசவே இல்லையா அவங்க? மாவீரர் நாள் நேரம் பேசியிருக்காரு. அதுதான் அந்த 1.5 மணி நேரம் என்ன பேசினாரு? தன்னை பற்றின ஒரு புகழ் பாடிட்டு இருக்காரு தவிர அவர் உண்மையா இந்த மாவீரர் நாள் ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான விஷயம் அது என்னன்றதை சொல்லணும்ல. அது சொல்லவே இல்லையா. அவரை விட்டுட்டு 200 கோடின்றாரு, 2000 கோடின்றாரு, நான் சூப்பர் ஸ்டாருன்றாரு, என்னமோ அடிச்சுன்னு நோ ப்ரோ, வாட் ப்ரோ, வெரி பேட் ப்ரோ, அக்லி ப்ரோ, என்னமோ நடுவில் இங்கிலீஷ்லாம் பேசினாரு. சும்மா ஜாலியா ஒரு ஃபன் ஆயிட்டாரு அவர். அவர் வந்து ஒரு என்ன சொன்னா ஒரு சீரியஸான பாலிடிக்ஸ் எடுத்து ஒரு வேற ஒரு தமிழ் சிந்தனை உள்ள ஒரு வழிகாட்டியா கொண்டு வருவாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் தடம் தாண்டி மாறிக்கிட்டே போறாருன்றது மட்டும் ஒரு மீட்டிங்ல அவருக்கு வருது. மேபி அவர் கூட சேர்ந்த கோஷ்டி அந்த மாதிரி ஒண்ணுமோ தெரியல. இல்ல அவர் அவங்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு களத்துல போய் நிக்கிறாருன்றத பாக்குறீங்கல்ல. ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சனையா இருக்கு. அததான் சொல்றாங்க. அந்த மரியாதையில போய் நிக்கிறாருல. அதுதான் சொன்னல, எவ்வளோ அறிவார்ந்த சிறந்து செஞ்சின்ற ஒரு மனுஷன் இப்ப வந்து குழப்ப நிலையில மாறிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தான் சொன்னேன். அவர் முதலேருந்து சொல்ல இத்தனை லட்சம் மக்கள், நானும் அவரை வந்து என்னால ரொம்ப பிடிக்கும். மறுபடியும் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். இயற்கை வளங்களும் கனிம வளங்களும், தமிழ்நாட்டோட இயற்கை வளங்கள் கனிம வளங்கள் ஒரு கூட்டம் கொள்ளடிச்சிட்டு இருக்கு. அப்படியே பாதி அவர் அதாவது சீமானுடைய பிரச்சனை என்னன்னா, தலைவர் பாதி பேசுறது சரியா இருக்கும், பாதி வந்து டுபாக்கூர் அப்படின்னா அரசியல்வாதிகள் மக்கள் வந்து சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அதை காப்பாற்ற தலைவனா பாக்குற சொல்ற ஒரே தலைவனா சீமானன் தான் இருக்கு. ஆனா மாநாடுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து மாநாட்டுக்கு முன் மாநாட்டுக்கு பின்னு பிரிக்கிற மாதிரி ஏன் அவருக்கு இவ்வளோ குழப்ப நிலைன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. தெளிவான பேசக்கூடிய ஆளு மைக் ஏறி பிடிச்சாருன்னா ஒரு 1 மணி நேரம் பேசினாலும் அதில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 100 நல்ல விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கான விஷயங்கள் எடுத்து கொடுப்பாரு அவர். இன்னைக்கு பேசும்போது எல்லாமே வந்து சம்பந்தமே இல்லாமல் என்னமோ சொல்றாரு, என்னமோ செய்கிறாரு. எனக்கு கூட இருக்கிற அவங்களுக்கு கொடுக்குற சில செஃபாலஜிஸ்ட் எல்லாம் வந்து
போட்டு அந்த அளவுக்கு குழப்பிட்டு இருக்காங்களோன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கும்போது இல்ல அவர் தெளிவா சொல்றாருல. இப்ப அவரை வந்து ரஜினிகாந்தை பார்த்த உடனே சங்கின்னு சொன்னாங்க, காவி சாயம் பூசுறாரு, காவி வேட்டி கட்டுறாருலாம் சொன்னாங்க. என்னோட கேள்வி அதெல்லாம் அது சொன்னாருன்றதுக்காக அவர் போய் பார்த்தாருன்றதுனாலலாம் அவர் பேர் இல்லாம சொல்ல. தலைவர் வந்து அவர் வரலாற்றை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ரஜினி அந்த பேச்சு பேசினாரு மனுஷன். ரஜினிய போய் பேசிக்கவே போய் சாவுடான்னு சொன்ன ஆளு அவரு. போய் இந்த மாதிரி சாப விட்ட ஆள போய் திருப்பி எதுக்கு பார்க்குறாரு? என்ன காரணம்ன்றது தான் மக்கள் கேட்கறதான கேள்வி. நீங்க வந்து அப்படியே அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது எல்லாத்தையும் மக்கள் மறந்துடுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? ஞாபகம் இருக்கணும். இணையதளத்தினுடைய குறிக்கோளே அதான். இணையதளத்துல நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா, சீமான் பேசுற எல்லா பேச்சும் ரஜினியை பற்றி வண்டையா பேசியிருக்கிறார். எல்லாம் அப்படியே இருக்குது பதிவா. அதை வச்சுக்கிட்டு தான் கேட்குறாங்க, நீங்க ஏன் போய் பார்த்தீங்க? அம்மா பேச்சு பேசுனீங்க, இது நீங்க ஏன் போய் பார்த்தீங்கன்றது தான் கேள்வி. நீங்க படம் எடுக்கிறது இல்லை, நீங்க டேரக்டர் கடைசியா எந்த படத்துக்கு டேரக்டர் இருந்தாரு? எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி? அப்புறம் எதுக்கு போய் நீங்க அவர் பார்த்தீங்க? என்ன நடந்தது? சொல்றாருல. நான் அப்புறம் ஏன் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் ஆளு ஏன் உங்க கூட இருக்கிறாங்கிறது தான் மக்களுடைய கேள்வி. 234 தொகுதியிலையும் தனித்து போட்டி, என்னுடைய கொள்கை இதுதான், என்னுடைய கோட்பாடு இதுதான் தெளிவா இருக்காரு. உங்களுக்கு என்ன குழப்பம் அதுல? குழப்பம் யாருக்கு? எங்களுக்கா அவருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி எங்களுக்கு. நான் இந்த இதுல கேட்குறேன், என்னமே சேர்த்துக்கலாமே. எதுக்குன்னா, முதல்ல மாவீர திருநாள்ன்றது என்னன்னா 1982 சங்கர்ன்றவர் ஒருத்தர் வந்து இறக்குறாரு இந்த இதுக்காக. அதுலேருந்து தான் தொடர்ந்து 89 இந்த மாவீர திருநாள், அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இந்த ஈழத்துக்காகவும் வீர மரணம் அடைகிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் கொண்டு வரணும், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை செலுத்தணும், வீர வணக்கம் செலுத்தணும்ட்டுன்னு 1989 முதல்ல நவம்பர் 27 மாவீர அதுலேருந்து கொண்டாடிட்டு வராங்க டோட்டலாக. இது எப்படிப்பட்ட ஒரு மாவீர திருநாளாக இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல கொடியேற்றி அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து மரியாதை செலுத்தி அவர்கள் சில உறுதிமொழிகள் ஏற்று, புரியுதுங்களா, அந்த உறுதிமொழிகள் அவர்கள் ஏற்று அந்த உறுதிமொழியில் அந்த குடும்பத்தார்கள் கலந்து கொண்டு அவங்க செய்வாங்க. நான் வேணும்னா அந்த உறுதிமொழி வேணால் நான் உங்களுக்கு படிக்கணும்னா படித்து காட்டுறேன், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, சரிங்களா. நான் மொழியாகி எங்கள் மூச்சாகி நாளை முடிச்சிடும் தமிழீழ உறுதி, வழிகாட்டும் எம்மை உருவாக்கும் தலைவன் வரலாறு மீதிலும் உறுதி, விழிமூடி இங்கு துயில்கின்ற வேங்கை வீரர்கள் மீதிலும் உறுதி, இழிவாக வாழ்வோம் தமிழீழப் போரில் இனி மேலும் ஓயாது உறுதி, ஓயோம் உறுதி அப்படின்ற இந்த உறுதிமொழியை தான் வருஷம் அவங்க எடுப்பாங்க. குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள், அதாவது வீரமனம் மறைஞ்சாலும் குடும்பங்கள், மனைவிகள், பெண், குடும்பத்தில் இருக்கிற அம்மா அப்பா பசங்க யார் வந்தாலும் இதை எடுப்பாங்க உறுதிமொழியாக. அந்த தமிழீழத்தில் இருக்கிற அந்த தமிழ் கொடியை ஏற்றுவாங்க. இந்த மாதிரியான இவ்வளோ விஷயங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணீங்க? இல்ல கேட்கணும் இந்த கேள்வியை. நாங்க வந்து மரியாதை கொடுத்துட்டோம், புரியுதுங்களா. நீங்க தமிழ் ஈழத்துக்குள்ளேயும் வைக்க முடியாது, தமிழ் தேசியத்துக்குள்ளேயும் வைக்க முடியாது, திராவிடத்துக்குள்ளேயும் வைக்க முடியாது. அவர் அனைவருக்குமான இது நீங்க செய்யறீங்க, நான் அதுக்கு வாழ்த்து சொல்றேன், அதுக்கு நானும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வீர வணக்கம் வைக்கிறேன்னு அவர் வச்சுட்டாரு. இது செய்ய வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் யாரு? தமிழ் தேசியம் என் தலைவன் 100க்கு 300 தடவை, மூச்சுக்கு 300 தடவை சொல்லிட்டு இருக்கிற சீமான் தான் செய்யணும். இதெல்லாம் எதுவுமே பேசலையா? நீங்க எதுக்கு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சீங்க? நேத்திக்கு வந்து சீமானும் சரியில்லைன்னு தான் நீங்க ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறீங்க. சீமான் பண்ணணும், சரியில்லையா செஞ்சிருவாருன்னா நீங்க எதுக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சீங்க? சீமான் சரியில்லையா கரெக்டான்ற பேச்செல்லாம் இங்க நாங்க வரல. நான் சொல்ல வருது என்ன அப்படின்னா, விஜயன்னா நேத்திக்கு நடந்ததுக்கு இப்படி இறந்தவர்கள் அதுல திலீபன்லேருந்து எல்லாருமே உள்ள வருவாங்க உங்களுக்கு இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாருக்குமான ஒரு மரியாதை, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அவங்க பெரிய ஒரு இதுவா வச்சிட்டு போறாங்க. நீங்க பண்றதா இருந்தா 2 லைன் கொடுத்தாலே மரியாதை. நாம் தமிழர் கட்சி பண்ணா மட்டும் அதுல இதை விட்டுட்டாங்க அதை விட்டுட்டாங்க, அவங்க அது தெரியுமானா? அவங்க 15 வருஷமா அரசியல் களத்துல இருக்காங்க. அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிரதர், நானும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நேத்திக்கு நீங்க போய் ரஜினிகாந்தை பேச வேண்டிய காரணம் என்ன உங்களுக்கு? அங்க நீங்க போட்டிருக்கிறது என்னது? ஏன் பயப்படுறீங்களா? என்ன பயம்? எதுக்கு பயம்? அவர் பேசுனது 1.5 மணி நேரம் ஸ்பீச், அதுல ஏதோ ஒரு நிமிஷமோ 2 நிமிஷமோ ரஜினிகாந்த் பத்தி பேசி, 1 நிமிஷம் எல்லாம் பேசலையா அவரு? எவ்வளவு நேரம் நிறைய பேசியிருப்பாரு அவரு. அவர் அதான் சொல்றல, அது தேவையில்லைன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ நீங்க இப்ப நான் சொன்னல, இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு உறுதிமொழி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அவருக்கு கொண்டு போய் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றீங்க. நீங்களே பண்ணுங்களே. நீங்க பண்றீங்கல்ல, இதுக்கு முன்னாடி அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை போடுறியா? ஒரு மரியாதை இல்ல, அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை போடுறீங்க, பெரியார் சிலைக்கு நேரடியாக போய் மாலை போடுறாரு. இப்படி உங்க கொள்கை தலைவர்களை போய் நீங்க பாக்குறீங்க. ஆமா, தமிழர்கள் யார் யாரெல்லாம் நேசிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரையுமே நாங்க போற்றி வணங்குவோம்னு சொல்றீங்க. கொடுத்துட்டாரு. அந்த எல்லாத்துக்கும் நேர்ல போனீங்க தானே 2 வரி. அந்த மரியாதை அவ்வளவு, அந்த மரியாதை அவர் கொடுக்குறாரு. 2 வரி தான் நீங்க கொடுக்குற மரியாதை. ஒண்ணு அப்ப இப்ப யாழ்ப்பாணத்துக்கு போகணுன்றீங்களா, இல்லைன்னா வந்து கச்சத்தீவுக்கு போகணுன்றீங்களா,
எங்க போகணுன்றீங்க? இப்ப அண்ணன் போயிட்டு அங்க போய் செய்யணும்ன்றீங்களா? அததான் இப்ப நீங்க சீமான் பண்ணும்போது கேக்குறீங்களா, அவர் உறுதிமொழி இல்ல, எடுத்தாரா, நாங்க அவர் ஏன் ரஜினிகாந்த் பத்தி பேசுறாரு, இப்ப- இவ்வளவு கேள்விகள் கேக்குறீங்களே, ஒரு மேடை போட்டு பேசுறவர இல்ல, அது நீங்க ரெண்டு வரி ட்வீட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க. அது ஏன் முரண்படுதுன்றது சொல்ல வரேன். நீங்க தான் வந்து பிராண்டை வச்சுக்கிட்டு நாங்க தான் தமிழத்துக்கு, நாங்க தான் தமிழ் நீங்களும் தான் ரெண்டு கண்ணுல ஒரு கண்ணுன்னு சொல்றீங்களே தமிழ் ரெண்டு தேசியம். கண்ணுல ஒரு கண்ணு சொல்ல. அதுதான் மறுபடியும் நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுங்க. இந்த அவரோட மண்ணினுடைய 47 நிமிஷம் வீடியோவை திருப்பி பாருங்க. அது இதுல இருக்கு 46.24 நிமிஷம் வீடியோ பாருங்க. தமிழ் தேசியமும் திராவிடமும் தமிழ்நாட்டின் 2 கண்களாக போற்றப்படுகிறதுன்னு சொல்றேன். இதுதான் எங்களுடைய இது என்ன அதை பண்ணிக்கிறாருன்னு அர்த்தம் தான். அது மதிக்கிறாரு. அதுதான் சொல்றேன் நானு. ஆமா. அவர் கடைசி வரைக்கும் எதிர்க்கவே மக்கள் அரசியல் தான் எடுத்துட்டு போறாரு. அதுதான் சொல்றல, நீங்க அவர் என்ன அரசியல் எடுக்கிறாரோ அதை மட்டும் விட்டுறீங்க. அது இல்லாம மத்தது எல்லாத்தையும் அதை வந்து தொட்டிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க இல்ல மக்கள் அரசியல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க இதெல்லாம் ஒரு பேசாம மக்கள் ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க தான பேசிருக்கீங்க. இருங்க நான் சொல்றேன், ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். மக்கள்ல 100 பேர் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன். 100 பேரும் திராவிடத்தை எடுத்துக்க மாட்டான், 100 பேரும் தமிழ் தேசியம் எடுத்துக்க மாட்டான், 100 பேரும் வந்து தேசியத்தை எடுத்துக்க மாட்டான். ஆனா அதுல யார் என்னென்ன வேணுமோ அதை நீங்க எடுத்துக்கோ. ஆனா உனக்கு தேவையான மக்கள் அரசியலை மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். அடிப்படை தேவையான அரசியல், அதையும் அவர் கிடைக்காத விளிம்பு நிலை மனிதர்கள், அடிப்படை மனிதர்களுக்கு தேவையானதை சட்ட ரீதியாக வாங்கி கொடுக்க போற ஒரு மக்கள் ஒரு அரசியல் எடுக்கிறார். ரெண்டாவது, நீங்க விஜய் சார் வந்து இந்த டாக்குள்ள எல்லாம் கொண்டே வர முடியாது. அவர் எல்லோருக்குமான மனிதர் தான். எல்லாரும் தான் ஒரு படத்தை போய் பார்த்துருக்காங்க. எல்லோரும் சேர்ந்தா இன்னைக்கு அவர் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த குளோரியில கொண்டு நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட இனம், ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம், ஒரு குறிப்பிட்ட இவங்க தான் வந்து ரேஸ் தான் அவங்களை வந்து கொண்டு வந்து நிக்க வச்சாங்கன்ற அடையாளம் தான் அவங்களை கொண்டு வந்து வச்சாங்க. நம்ம பேசவே முடியாது. அதனால தான் நான் மறுபடியும் இங்க எல்லோருக்குமானவர்னா எல்லோருக்குமானவர். நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் எல்லோருக்குமானவர். ஒவ்வொரு ஐடியாலஜி இருக்கு, எதுக்குள்ளேயே அவர் அடைக்க முடியாதுன்னா எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும். எங்க பண்றாரு? அவருடைய வாழ்த்து செய்திகள்ல போய் பாருங்க, இல்ல அவர் இதுக்கு முன்னாடி ரிமெம்பரன்ஸ்க்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க. எல்லாத்துக்கும் இப்படியா பண்ணிருக்காரு? ஆமா சார், நீங்க எதுல இது மாதிரி 2 வரியில சொல்லிட்டு போறாரு. நீங்க திருக்குறள் கூட தான் 2 வரி உலக பொதுமறைன்னு பேர் வாங்கிச்சு. இப்போ அதுக்கு ஒரு பக்கத்து எதை எப்படி சொல்லணும்னு திருக்குறள் இருக்க எல்லா குறள்களும் 2 வரியில தான் இருக்கும். நீங்க அந்த மாதிரி எல்லா வாழ்த்தையும் 2 வரியில இல்ல, அதுதான் சொல்றேன். எதை எப்படி பண்ணணும்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு வீர வணக்கம் கொடுக்கறாரு அவங்களுக்கான அந்த 2 வரையும் வச்சுக்கிட்டே பஞ்சாயத்து பண்றாரு. தலைவர் வந்து வெளியில ஏதோ ஒரு டேட்டா கொடுத்திருந்தாருன்னா என்ன நடந்திருக்கும்? அதுதான் இப்ப பஞ்சாயத்து பிரச்சனையே. அந்த 2 வரையும் 2.5 மணி நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க ஆளுங்க. அதிகமான லெட்டர்ஸ் சொல்றேன். அந்த 2 வரி எந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பா இருக்கு, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இன்னைக்கு அந்த வரிகள் பேசப்படுது. ஞாபகம் வச்சு அந்த மைண்ட்ல ஏத்த வச்சார்ல, அதுதாங்க நான் பாக்குறேன். நான் வந்து பாசிட்டிவா அப்படி பாக்குறேன். பேசினா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு அவர் தாராளமா பேசட்டும். நாங்க அதை பத்தி ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனால் அவர் எந்த இடத்துல பேசணும்ன்றதான் நான் கேட்டேன். நேத்திக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயத்துக்கு நீங்க இப்படி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வச்சீங்கன்னா, ஆனா நேத்திக்கு 10 நிமிஷம் அதை பத்தி முதல்ல நீங்க மக்களை சந்திங்க வந்து அவராது மக்களை சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்காருல்ல, வெளியில நேரத்துக்கு வந்து பேசுறாருல. ஒரு மாசம்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்றீங்க. இது என்னங்க படமாங்க ரிலீஸ் ஆயிருக்குது. கோட் 1 month ஆஃப் கோட், 50 days ஆஃப் கோட்னு செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சீங்க, மக்களை போய் சந்திக்காம ஹேஷ்டேக் போட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஏன் அவசரப்படுறீங்க? நீங்க அதுதான் சொல்றல. இப்போ நான் இது வந்து நாளைக்கு எலெக்ஷன் எல்லாரும் கேட்கிற கேள்விதான். இப்போ ஜெயச்சந்திரன் தேதி டிசம்பர் 1ஆம் தேதி அன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு பெரிய இது நடத்துறாரு வச்சுப்போமே. ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து போராட்டம் நடத்துறாங்க. முதல்ல மாட்டாங்க. மாநாட்டு கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க. வாங்கலையா நீங்க? இல்ல, அனுமதி ரெண்டுத்துக்கும் நீங்க சொல்ற பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு பர்மிஷன் தான பிரச்சனை. அனுமதி போராட்டத்துக்கு விஜய் அண்ணாக்கு ஐபி பர்மிஷன் கொடுக்குமா? அப்படி கிடையாது. மாநாட்டுக்கு இந்த பிரச்சனை நீங்க இல்ல, பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? லட்சம் கூட்டத்துக்கு அங்க வாக்களிச்சது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை இல்லாம உள்ள வராரு. நீ ஏன் போராட்டம் பண்ணல? நீ அது குரல் கொடுக்கல? நீ ஏன் ரோடுக்கு வரல? நீ அது அரசியல் கட்சியோட வேலை. அதை வந்து செய்யாத கேட்காம செய்ய வேண்டிய இருக்கிற வேண்டிய கேள்வி கேட்காம அந்த இடத்துல இல்லாதவங்க நீங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. எடப்பாடியால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கேள்வி நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம். இல்ல அப்படி கிடையாது. இல்ல அவர் ஏன் செய்யலன்னு கேட்கல, களத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்றோம். களத்துக்கு வாங்கன்றது மக்களை சந்திங்க. நீங்க தான் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லாட்சி தரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. இங்க இருக்கிறவங்க சரியில்லைன்னு சொல்றீங்க. நீங்க களத்துக்கே வராம டிவிக்கேவை டிவிக்கேவை இதுக்கு முன்னாடி வாழ்த்து கழகம்னு சில பேர் நையாண்டியா பேசிட்டு இருந்தாங்க. தமிழக வாழ்த்து கழகம். இப்ப என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? ட்விட்டர் வெற்றி கழகம். ட்விட்டர்ல மட்டும் தான் அவங்க இருப்பாங்க, களத்துக்கே வர மாட்டாங்க. அவர் ஒரு குட்டி
அரசாங்கமே நடத்திட்டு இருக்காரு. நீங்க அதுதான் சொல்றேனே, நீங்க இவ்வளோ அவரை கேள்வி கேட்குறீங்களா? அவர் எவ்வளவு செஞ்சிருக்காரு, அது ஏன் எந்த ஊடகம் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க? எந்த ஊடகம் காட்டல? ஒரு நாளைக்கு 15,000 பேருக்கு 30 மாவட்டத்துக்கு மேலே சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காங்க. மத்தியானம் குருதியகம்னு 12,400 பேருக்கு ரத்தம் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ரத்தம் வேணும்னா 1 ஹவர்ல அவங்க ஆப்புக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா வந்து லயன்ஸ் கிளப் பண்ணும் சார், ரோட்டரி கிளப் பண்ணும் சார். அதுக்கு அரசியல் கட்சி தேவையில்லை கிடையாது சார். உங்களுக்கு அந்த புரிதலே இல்ல. இல்ல முதல்ல NGO என்னது, அரசியல் கட்சி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல. முதல்ல அதான் நினைக்கிறேன். அப்ப ரொம்ப சிம்பிள். அப்ப கவர்மெண்ட் பண்றதுல என்ன கணக்குல 1000 ரூபாய் உரிமை தொகைன்னு கொடுக்குறாங்களே, அது எல்லாரும் தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா நீங்க? அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா? எல்லாமே வந்து கணக்குல வருதுதான். நீங்க பசங்களுக்கு பாடத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. இது என்னன்னா தன்னால NGO பாலிடிக்ஸ் இல்ல மக்களுக்கான அரசியல் அது கிடையாது. முதல்ல பாலிடிக்ஸ்ல வந்து ஒரு NGOன்னு தனியா ஒன்று பிரிக்கிறீங்க. மக்களுக்கு இப்ப இதனால மக்கள் பயன்படுறானா பயன்படலையா? ஒரு அரசியல்ல மக்கள் பயன்படுறதுக்கான அதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கல்ல, எலெக்ஷன்ல நிக்க போறீங்க. அது இன்னும் மேல. இதுதான் விஷயம். இதுதான் மக்கள், இதுதான் அரசியல். மக்கள். இதுவும் வரும், அதுவும் வரும். இருக்கும்போது இந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும்னா அங்க வந்து இதோட இன்னும் 10 மடங்கு செய்வோம். இது வந்து என்னால ஒரு 1000 பேருக்கு செய்ய முடியும், ஒரு 50,000 பேருக்கு தான் செய்ய முடியும். வந்து 5 கோடி மக்களுக்கு செய்ய முடியும்ன்ற ஒரு கணக்கு வருதுல்ல. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுதுல்ல, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவர் கொடுக்க வராரு. புரிஞ்சுங்க. நீங்க வந்து அப்ப நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தா பிளட் பேங்க் தரப்பீங்க, டியூஷன் சென்டர் தரப்பீங்க, விலையில்லா விருந்தகம். தேவையே இல்ல, அது தேவையே இல்ல. இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையே வராத ஒரு அரசாங்கம் உருவாகும் நான் சொல்ல வரேன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வரேன்? நீங்க எப்படி நம்புறீங்க எனக்கு புரியல. நீங்க மாநாடு நடத்துறீங்க, கூட்டம் வந்தது, ஆல் ரைட். நீங்க களத்துக்கே வராம ஜெயிச்சிர முடியும் நம்புறீங்களா? யார் களத்துக்கு வரலன்னு சொன்னா? இன்னும் 18 மாசம் விஜய் சினிமால இருக்கலாங்க அந்த இடத்துல. அரசியல்ல அவர் எங்க இருக்காரு சார்? அவர் வெளி தெளிவா சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு ஒரு பட கமிட்மெண்ட் இருக்கு, நான் முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இங்க மத்த அரசியல்வாதி மாதிரி டெண்டர் போட்டு கொள்ளையடிச்சு வச்சுட்டு அந்த காசு அரசியலுக்கு செலவு பண்ணல. தான் சம்பாதிச்ச காசை தன்னோட உழைப்புல வந்த எவ்வளவு நாளுக்கு நீங்க செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாங்க, பணம் தேவைப்படுது. சீமான் சொல்றத கேட்டீங்க. 1000 கோடி ரூபாய் பேரம் பேசினாலும் அது வேணான்னு அவர் தனிச்சு நிக்கிறாருல. நீங்க 200 கோடியே பேசுறீங்க. இது கண் கூட புருவன். 200 கோடி. அடுத்து இவர் தான் 80 கோடி டாக்ஸ் கட்டியிருக்காரு. பாத்தீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஷாருக் கான், ரெண்டாவது இந்தியால இவர் தான் ரெண்டாவது. எவ்வளவு நாள் சார் இதே நீங்க சொல்லி இருங்க சார். 200 கோடி டாக்ஸ் கட்டியிருக்காரு, புருவன் ஆயிருக்கு சார். இவர 2000 கோடி பேரம் பேசினார் சொன்னார்ல சார். இவர் தில்லு தான ஒரு மனுஷன் சார். பேரம் பேசல, அவர்ட்ட வந்து கேக்குறாங்கன்னு அவர் சொல்றாரு. சொல்லுங்க, யார் என்கிட்ட 2000 கோடி பேசினாங்கன்னு சொல்லுங்க. எந்த கட்சி, எந்த யாரு சொன்னாங்க? பேச சொல்லுங்க. இந்த கட்சி இவங்க என்ன கேட்டாங்க 2000 கோடி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க. எனக்கு தைரியம் இருக்கு, ஓப்பனா பேசலாம் வரியான்னு கேக்குறாங்க. இப்ப நான் கேக்குறேன், ஓப்பனா சொல்லுங்க. சும்மா அந்த எதுக்கு மோனைக்கெல்லாம் அடிச்சுலாம் விடக்கூடாது. 2000 கோடி கேட்டாங்க, 8% 2000 கோடி கொடுத்துருவாங்க. இல்ல, அதுவே பொய்ன்றேன், அதுவே பொய். அப்ப நீங்க ஓப்பனா சொல்லுங்க, மக்களுக்காக தானே இருக்கீங்க. 2000 கோடி இந்த கட்சி எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிச்சு, நான் வாங்க மாட்டேன்னு பேர் சொல்லி சொல்லுங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். அப்ப தெரிஞ்சிடல உண்மை. இப்ப இவர் 200 கோடி வாங்கியிருக்காருன்றதுக்கு உண்மை 80 கோடி டாக்ஸ் கட்டியிருக்காரு. ப்ரூவாயிருக்கா இல்லையா? ப்ரூவ் பண்ணிட்டார்ல. அப்ப எல்லாத்துலயும் உண்மையா இருக்கான்னு காட்டுறாருல. நீ மைக்கு கட்சணும் இஷ்டத்துக்கு பேசக்கூடாது. நேற்றுக்கு என்ன சொன்னீங்க? சூப்பர் ஸ்டார் என்பது ஒரு சாதாரண பட்டம். முதல்ல தியாகராஜ பாபு இருந்துச்சு, அப்புறம் எம்ஜிஆர் இருந்துச்சு, நீ ரஜினிகாந்த் இது, நேற்று ரஜினிகாந்த் இது, இன்னைக்கு விஜய் கிட்ட இருக்கு, நாளைக்கு வேற யார்கிட்டயாலும் போகும் நீங்க. அப்புறம் இப்ப என்ன பேசுறீங்க? சூப்பர் ஸ்டார் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அரசியலில் சூப்பர் ஸ்டார் நாங்க. ஏன் இத்தனை நாளா சூப்பர் ஸ்டார் தெரியல அவர் உங்களுக்கு? 4 வருஷம் சூப்பர் ஸ்டார் போட்டா அப்படினால இவ்வளவு கோவம் வருது. எங்களுக்கு அரசியல் வந்துட்டீங்களா? அப்புறம் என்ன ஐயா? அததான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ நீங்க உங்களுக்கு 2000 கோடி கொடுத்தா, 2 லட்சம் கோடி கொடுத்தான்னா அதை மட்டும் பேசிட்டு போ. தேவையில்லாம எதுக்கு 200 கோடி நீங்க விட்டீங்கன்னா நாங்க 2000 கோடி விட்டுருக்கோம். நீங்க வந்து நான் என்னோட முதல் கேள்வி என்னன்னா, நீங்க இவ்வளவு நாள் யாரை எதிர்த்திருந்தீங்க? திமுக எதிர்த்திருந்தீங்க, காங்கிரஸ் எதிர்த்திருந்தீங்க. இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம வந்து இவரை சீண்டிட்டு இருக்கிறீங்க? அப்போ நீங்களே ஆரம்பிச்சது மாநாட்டுல நீங்க பேசுனீங்க. அப்ப நீங்களே திசை திருப்பி போயிட்டு இருக்கீங்க. அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். தயவு செய்து திசை திருப்பி போகாதீங்க. கேட்பார் பேச்சு கேட்டு போகாதீங்கன்னு சொல்ற மாதிரி தயவு செய்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, அவர் அதி புத்திசாலின்னு நினைச்சுக்கிட்டு உங்ககிட்ட ஏதோ 2 டேட்டாலாம் எடுத்து வச்சுன்னு இருக்காரு. அதெல்லாம் 10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. அண்ணன், நீங்க ஒரு நல்ல வளர்ச்சியில போயிட்டு இருக்கீங்க. 8% 18% ஆக்கக்கூடிய திறமை உங்ககிட்ட இருக்கு. நீங்க கேட்பார் பேச்சு கேட்டு போகாதீர்கள். நீங்க யார் எதிர்க்கிறீர்களோ அவங்கள போய் தயவு செய்து எதிருங்க. அந்த அரசியலை எடுத்தா மட்டும்தான் நீங்க வளர்ச்சி அடைவீங்க. தேவையில்லாம இங்க வந்துட்டு உங்க திசை திருப்பப்படுதுன்னா நாங்க அவருக்கு அறிவுரை வைக்கல. அண்ணன் கெட்டு போகாம மாறக்கூடாது, அதாவது அண்ணன் வந்து திசை மாறி போறாருன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துலதான் தம்பிகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவர்கிட்ட. எதிரி வந்து நாம் தமிழர் கிடையாது, லிஸ்ட்லயே கிடையாது பிரதர். இப்பல எப்போ பிஜேபி ஏதா பண்ணாதான் லிஸ்ட்லயே கிடையாது, பொறுட்டே கிடையாது. அவங்க தான் கேட்பாங்க. கேள்வி கேட்பீங்களா? கண்டிப்பா கேட்போம். அதானின்னு ஒரு விஷயம் வந்தது, அதுல உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? எந்த கருத்து? அதானி
லஞ்சம் கொடுத்ததாக ஒரு குற்றச்சாட்டு அமெரிக்க நீதிமன்றத்துல முன்வைக்கப்படுது. ஓகே, அதுல தமிழ்நாடுங்கிற பெயரும் என்னாச்சு? விஜய் என்ன சொன்னாரு அதை பத்தி? பாஜக மேலயும் வருது, இங்க இருக்கிற ஆளுங்கட்சி மேலயும் வருது. கண்டிப்பா. ஆமா. உங்க கருத்து என்ன சார்? தேங்க்யூ. இது நீங்க மாநாட்டுல பார்க்கும்போதே ஒரு இதை எடுத்து வச்சுட்டாரு அவரு. இப்போ மாநாட்டை முன்னாடியே சொல்றாரு. அதானின்னு சொல்ல, ஊழல் பேரவைகள், கபடதாரிகள், முகமுடி போட்டுட்டு இருக்கீங்க. அந்த அதாவது என்னன்னா அந்த மதவாத அரசியலை கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் யாருன்னு. ஆனா இப்படி ஊழல் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த முகமுடி போட்டுருக்கீங்களா யாருன்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. சோ அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே அதான் பதில். நீங்க இத பத்தி எல்லாம் பேச இல்ல மாட்டீங்க. இல்ல இருங்க, வர ஒரு நிமிஷம். நீங்க கேட்டீங்க, நான் வரேன் உங்ககிட்ட வரேன், அவசரப்படாதீங்க, நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இந்த ஊழல் அரசியல்வாதிகள் சொல்லும் போதே இது எல்லாமே உள்ள இன்க்ளூட் ஆகுது. ஒரு இதுல ரெண்டாவது இப்ப அதானி பத்தின ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் எடுத்து பேசிட முடியாது. அதுக்கு சில ப்ரூவன் ரெக்கார்ட்ஸ், அவர் மேல எஃப்ஐஆர் கேஸ் ஆகுதா, அவரை என்ன மாதிரியான இதுல ஜெயில அடைச்சாங்கன்னா அப்ப சொல்லுவீங்க. அதுவும் ஒரு வரியில ஜெயில அதானியை கைது செய்திருப்பதை வரவேற்கிறோம் அப்படி அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவீங்களா? எப்ப சொல்லுவீங்க? அப்ப இருங்க சார், வெயிட் பண்ணுங்க. நேத்திக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க, இதுக்கப்புறம் அதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் எடுக்கணும். ராகுல் காந்தியில ஆரம்பிச்சு சின்ன லெட்டர் பேட் கட்சி வரையும் பேசிட்டாங்க. அதுதான் ஒரு வார்த்தை மீடியால சொன்ன அடுத்த அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. 10 நாள் ஆகுது சார். கரெக்ட். எப்ப ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க? இதோட ப்ரூவன் ரெக்கார்ட் எப்பன்னு சொல்லுங்க, எனக்கு எடுத்து பேசுவோம். அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஊழல் இருக்குல்ல, கிளியரான ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. நீ எல்லாமே அப்படிதான் இது வரைக்கும் கொடுத்த அறிக்கை எல்லாம் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்படிதானே கொடுக்குறாங்க அவங்க. எந்த இடத்துல வந்து நீங்க இல்லாதத ஒன்னு எடுத்து சும்மானாக்க அடிச்சு அப்ப இல்லன்னு சொல்றீங்க நீங்க. அப்ப அதானி மேல வந்திருக்கிற இந்த குற்றச்சாட்டு இல்லன்னு சொல்லல. அவர் இல்லன்னு மறுத்தாரா? இருக்குன்னு சொல்லல. நீங்க கேட்கும்போது இல்லன்றது ஒன்னு விஷயம் இருக்குல்ல. நீங்க சொன்ன அதானி மறுத்திருக்காரு. என்ன அதானி மறுத்திருக்காரு. மறுத்தாரா? மறுக்கல. என்னங்க கருத்து என்னன்னு நீங்க சொல்லலையே. சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும் சார். நீங்கல்ல இந்த ரெக்கார்டு அதானி மேல கண்டிப்பாக இருக்கு. அமெரிக்கா வரையும் போயிட்டு அது உண்மையான தெரியும்ல. இப்ப அமெரிக்கா இப்ப அதானி மறுக்கறாங்கல, ஒரு டீம் மறுக்குதா, அங்கேயே அதானி இல்லன்னா சார் சொல்லுவாரு. நான் சொல்றேன், அவர் திருடன் ஒருத்தர் சொல்றாரு. திருடன் எவன் ஒத்துப்பான்? ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வைக்கிறாரு, நினைக்கிறாரு. நான் எதுவா இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்கா இதற்கான உண்மை தரவுகள் இருக்கும்போது நான் பேசணும்னு எதுக்கு நினைக்கிறது நல்ல விஷயம். சும்மா இன்னைக்கு மீடியாவில் வந்து உடனே இதை பற்றி பேசு, நாளைக்கு அதில் வந்து இதை பற்றி பேசு அப்படின்னு இல்லாமல் அதற்கான ஸ்ட்ராங்கான தரவுகள் அவர் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நிச்சயமாக அதுக்கு கொடுப்பாரு. எப்படி கொடுக்காம போவார்? தமிழ்நாட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் ஓடுறாரு, அதை யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே. வந்து மைக்க பிடிக்கிறாரு, பிடிச்சிருச்சுன்னு ஓடினாரு, ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க? நீங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்களா? சீஃப் மினிஸ்டர் பேட்டி கேள்வி கேட்டதுக்கும் அவர் சொன்ன பதிலோ இல்ல அவர் பதில் சொல்லலன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் தான் பொதுவெளியில. அவங்க எல்லாம் சரியில்லைன்னு நீங்க நோ நீட் ஆஃப் ஸ்பூன் ஃபீடிங். இதெல்லாம் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே என்ன நடக்குது. தேவைப்பட்ட விஷயங்களை பேசுவீங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவை இல்ல. மக்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் தான் பேசிட்டு இருக்காங்க தெளிவா. புரியுதுங்களா? நீங்க களத்துக்கு வரலன்னு சொன்னதுனால தான் இத்தனை விஷயங்கள் செய்யறாங்கன்னு நான் சொன்னேன். அந்த விஷயத்தை நீங்க அது என்ஜிஓ மாத்திட்டீங்க. சரி பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். என்ஜிஓ இல்ல, என்ஜிஓ மக்களுக்கான அரசியல். இது மக்களுக்கான அரசியல் இல்லன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க? மக்களுக்கான அரசியல். கரண்ட் பில்லுங்கிறது சாமானியனா எல்லாமே மக்களுக்கான அரசியல் தான். எப்படி மக்களுக்கான அரசியல் இல்லன்னு சொல்லல. நீங்க இந்த அதானி விஷயத்தை சொல்லுங்க. இப்ப டான்ஜெட் கோ அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம். அவங்க வந்து மின்சாரத்தை நம்ம கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டுல பயன்படுத்துற மின்சாரத்துக்கு பே பண்றோம். அதோட விலை அதிகரிக்கிறதோ இல்ல குறையிறதோ டைரக்டா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலையும் பாதிக்கும் சார். அது சம்பந்தப்பட்ட இவ்வளவு பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கு. ஆதாரம் கிடைச்சாதான் அறிக்கை விடுவேன்னா என்ன ஆதாரம்? ஆதாரம் என்பது அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல. இப்போ ஒரு ப்ரூவன் ரெக்கார்டு வரணும். இப்போதைக்கு வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு மீடியாவுக்கு வந்துருச்சு. அதுக்கான சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல. இப்ப அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாஸ் கைக்கு வரணும். இப்ப நீங்க கேட்டீங்க, இப்ப நான் ஒன்னு எடுத்து சொன்னேன், மாவீர திருநாள் எதனால கொண்டாடப்படுது அப்படின்னு, எதனால நடத்தப்படுது, வீர வணக்கம் செய்யப்படுறோம்ன்றத நம்ம சொல்றோம். அந்த மாதிரி ஒரு டீடைலிங் தேவைப்படுது சார். சும்மா 10 நாளா கிடைக்கலையா? 10 நாளா எடுக்க முடியல உங்களால. 10 நிமிஷத்துல உங்ககிட்ட கேட்கல சார். 10 நாள் அதான் சொல்றேன், சும்மா பொதுவா பேச முடியாது. அதுக்குள்ள இருக்கிற டீடைலிங் மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு இதனால் இப்படி நடந்த அறிக்கை 2-3 பக்கத்து அறிக்கை விட்டுருவீங்க எடுத்து. இப்ப கண்டிப்பா வந்தா கொடுப்பாரு கண்டிப்பா. இந்த மாதிரி இது யாரெல்லாம் சம்பந்தம், திமுக 100% சம்பந்தமா இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. அப்படி இருக்குன்ற போது அதுக்கும் சேர்த்து அவர் சொல்லுவாரு. வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் சார். நான் என்ன சொல்றேன், அவசரமா அரை வேக்காடா கொடுக்கறத விட ஒரு நாள் 2 நாள் லேட் ஆனாலும் முழு சாப்பாடா தெளிவா கொடுங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். பாத்தீங்களா? அது என்ன, அது எதுல சொல்லுங்க, எந்த லிஸ்ட்ல தான் சொல்றேன் இல்லையா? இப்போ எந்த லிஸ்ட்ல வரும் நீங்க கொடுத்த அறிக்கை? சிஏஏல வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்தை நீங்க பாத்தீங்களா? அது வந்து ஈழத்தமிழர்கள் அதுல ஏன் சேர்க்கலன்ற கொஸ்டினுக்காக தான் மெயினா எடுத்து வச்சது. அது ஆனா எப்படி போச்சுன்னா, இங்க இவரும் சொல்லும்போது, சிஎம் சொல்லும்போது, அமித்ஷா வேற மாதிரி சொல்லும்போது வேற மாதிரி மாறிடுச்சு. அதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதுதான். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஏன் இது பண்ணக்கூடாது தமிழ்நாட்டிலன்னா, நமக்கான ஆட்கள் வந்து இங்க வந்து முகாம்ல இருக்காங்க, பல வருஷமாக ஈழத்தமிழர்கள் இங்கே இருக்காங்க, இவர்களை ஏன் உள்ள சேர்க்கல அப்படின்ற அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ல வச்சது அந்த சிஐ. அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வேற மாதிரி போயிடுச்சு.
ஏன்னா அதுவுமே அப்ப நீங்க என்ன டீடைலிங் எடுக்கிறீங்க? ஒரு அறிக்கை கொடுக்கறதுலயோ இல்ல ஒரு பிரச்சனைகளுக்கான ரியாக்ஷன் கொடுக்கறதுலயோ உங்களுக்கு வந்து நீங்க எதையுமே உடனே பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா மக்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்துருவீங்கன்னு எப்படி நம்புவாங்க மக்கள்? மக்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும்? நீங்க வெறும் மாநாட்டுக்கு வந்த கூட்டத்தை வச்சு நீங்க வந்து நாளைக்கு நம்மள ஆட்சி கட்சி உட்கார வச்சு சிம்பிளா சொல்றேன். நீங்க ஒரு விஷயம் கேக்குறீங்கல்ல, இமிடியேட் ரியாக்ட் பண்ணோன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி 10 நாள் கழிச்சும் வரல சார். இல்ல சார், அதனால தான் கேக்குறோம். அதுக்கான டீட்டெயிலிங் கரெக்டாக கிடச்சிச்சுன்னா நிச்சயம் சொல்லுவார் சார். அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நான் ஒரு விஷயத்த சொன்னேன்னா அது ஆத்தென்டிக்காக நேர்மையாக கரெக்டாக இருக்கணும், நான் பேருக்கு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து மன்னித்து கொள்ளுங்கள் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக அவர் இல்லை. அதனால ஒரு 2-3 நாள் முன்ன அமெரிக்கால வரும் காலத்தில் வரும் கண்டிப்பாக. அந்த தகவல் அங்கேருந்து எடுக்கிறது 10 நாள் பத்தாதா உங்களுக்கு? இல்லை, அவங்களே இன்னும் போட்டு அதுக்கான விஷயத்தை எடுக்கலையே. அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்கால என்ன சொல்லிருக்காங்க, இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருக்காங்க. அப்போ அவங்க இது எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த டெவலப்மெண்ட்ஸே வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்களா அவங்க மேல? அவங்க அதானி வந்து பிடி வாரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க சார். பிடி வாரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஹியரிங்க்கு கோர்ட் பிடி வாரண்டே போட்டாங்க சார் அவருக்கு. அத தான் சொல்றேன். அப்ப அந்த அது வந்து அந்த கேஸ் இது வந்து ஏதோ எங்கேயோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு அனானிமஸா யாரும் சொல்லல. இல்ல நான் ஒரு மஞ்ச பத்திரிகையில வந்தது கேட்கல. இன்டர்நேஷனல் மீடியா எல்லாத்துலயும் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு சார். நான் சொல்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க. அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா ஆத்தென்டிக்கா தனக்கான மொத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லலான்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்திருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுதான். நான் முட்டு கொடுத்து பேசணுன்றதுக்காக நான் பேசல. நான் பார்த்த வரைக்கும் தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். அவர் எதை எடுத்தாலும் ஒரு கிளியரா எனக்கு இது தெரியுது, இதை பத்தி நான் தெளிவாக எடுத்து வைக்கிறேன், இது தெரியுது, இதை பத்தி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு. டெய்லி பிரச்சனை இருக்குன்னா டெய்லி அவர் பேசணும்னா பேசிட்டே இருக்கலாம். அது வேணாம். எதை கொண்டு போகணும், எதை கொண்டு போக வேணாம், எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லைன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காரு. நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஏன் கேட்கல அப்படின்ற கேட்குற இடத்துல நான் பதில் ஏன் கேட்கலன்னு சொல்ற இடத்துல நானும் இல்லை. அவங்க ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அது சொல்றதுக்கும் எனக்கும் அந்த இதில் கிடையாது. ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் எப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு விஷயம், இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம், எஸ் இது தேவை, இதை நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்ற போது அதை ஆராய்ந்து அதை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய இடத்துல கரெக்டாக கொண்டு வந்து வைக்கிறாருன்னு நான் சொல்ல வரேன். இது ஏதோ ஒரு ஆஃப் குக்டு நியூஸ் எடுத்துட்டு வந்து அவர் பேச மாட்டேங்கிறாரு நான் சொல்ல வரேன். இது ஆஃப் குக்டு நியூஸா? இது வரைக்கும் ஆஃப் குக்டு தானே. இதுல இன்னும் டீடைலிங்கா வரலையே. எக்ஸாக்ட்டா யாருக்கு லஞ்சம் கொடுத்தீங்க, எப்படி கொடுத்தீங்க, எதனால வெச்சீங்க, இதுல இருக்கிற அடுத்த கிரைம் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு ஒன்னு இருக்குல்ல. நீங்க சொல்றது நானும் டெய்லி நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணி ஒரு நீதிமன்றத்துல தண்டனை கிடைச்சி அவர் குற்றவாளி என்று நிரூபணமானால் தான் நான் பேசுவேன். இல்ல அப்படி கிடையாது. அதான் சொல்றல, அப்படி கிடையாது. இதுல வந்து சரி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, இது யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, என்ன பேசிஸ்ல போயிருக்கு, ஏதாவது நம்மகிட்ட டீடைல் இருக்கா, இல்ல தமிழ்நாடு அரசு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செந்தில் பாலாஜி சார் உங்களுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு இருங்க சார் ஒரு நிமிஷம். தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு எடுத்துப்போம். தமிழ்நாட்டில் என்ன சொல்றாரு செந்தில் பாலாஜி, இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல, அவருக்கு நாங்க எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டார். இமீடியட்டா ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இபிஎஸ்லேருந்து எல்லா கட்சிக்காலும் கேட்டிருக்காங்க. இது வரைக்கும் அவங்க கிட்டேருந்து வரல. அது ஏன் அப்படியே நிற்கிது அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதை கேட்கணும் சார். அதுக்கு தான் நீங்க இருக்கீங்க. சிஎம் இருங்க. சிஎம் வந்து கேட்கும்போது இது கடந்து போயிடுறாரு, எந்த பதிலும் சொல்லாமல். ஸோ இப்படி ஒரு குழப்ப நிலைகள் நிறையா இருக்கு இல்லையா. இதை கண்டிப்பாக, ஏன்னா இதுக்கு வந்து ராமதாஸ் ஐயா சொல்லி அது வேற ஒரு பிரச்சனையா மாறி வேற ஒரு திசையில் திருப்பி போக ஆரம்பிச்சிச்சு பேசாததுக்கு. ஸோ இப்படி ஒரு விஷயங்கள் இருக்குல்ல, கண்டிப்பாக நாளைக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆக வேண்டிய இடத்துல இந்த அமைச்சர் இருப்பார். யாருன்னா வந்து நம்மளோட செந்தில் பாலாஜி ஐயா, இந்த மின்துறை அமைச்சர் கண்டிப்பா இருப்பார். அவர்கிட்ட இருந்து வரட்டும். முதல்ல ஒருத்தர்கிட்ட என்ன நம்ம ஒரு குற்றம் ஒருத்தர் மேல வைக்கிறோம்னா அதெல்லாம் தெளிவுபடுத்திட்டோம். இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க, ஆனா இதெல்லாம் பொய், இதுதான் உண்மைன்னு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இருக்கணும்ல. நீ ஒண்ணு சொன்னா நான் ஒண்ணு சொன்னேன். சரி ஓகே, நீங்க சொன்னது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். நான் என்னன்னா, இனிமே எந்த ஒரு இஷ்யூ வந்தாலும் அது உடனடியா நீங்க ரியாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. தெளிவா அந்த விளக்கங்கள்லாம், இப்போ ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது அப்படின்னா முழுமையா அந்த விவரத்தெல்லாம் நீங்க சேகரிச்சு ஒரு மாசத்துக்கு 2 மாசம், ஒரு மாசம் அது அந்த ஒரு குற்றத்தை பொறுத்து வீரியத்தை பொறுத்து இருக்கு, எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் எதுன்றது. அதுக்காக இப்போ கள்ளக்குறிச்சி நடந்துச்சு, ஒரு மாசம் கழிச்சா போனாரு, 2வது நாள் அடுத்த நாளே போய் பார்த்துட்டாரு இல்லையா. ஸோ காசஸ் இருக்கு சார். சோஷியல் காசுக்கும் அதோட வீரியம் அதோட பிரச்சனையோட தன்மை பொறுத்து தான் இருக்கு. இது வந்து தமிழக அரசு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கு. நாளைக்கு ஒரு அறிக்கையை கொடுத்து பிரச்சனையாய் நாளைக்கு அவங்க ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்து ஒரு வேலை இல்லாம போச்சுன்னா அப்ப என்ன நினைப்பா மக்கள், டே அவனும் பாரு அரசியல் பண்றான்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லி ஏமாத்திட்டு இருக்கான்டான்னு ஒரு மைண்ட் செட் வரும். புதுசா வர கட்சி, இந்த கட்சிக்கு வந்து முதல்ல போடக்கூடிய பேஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படி இருக்குன்ற போது ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த பழமொழிக்கு ஏற்ப அவர் வந்து அவர் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும்டா அப்படின்ற, நான் வந்து அவங்க ரசிகர்கள் தொண்டர்களை தாண்டி இப்போ என்ன மாதிரி ஆட்களை நான் நடுநிலைவாதியான நிற்கிறேன் இல்லையா, எனக்கே ஏன் அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வருதுன்னா அவர் தெளிவாக இருக்கான்ற ஒரு நம்பிக்கை. நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி அப்படின்ற போது அந்த நம்பகத்தன்மை குறையாதுன்ற ஒரு பயம் வருது. ஒரு வெளியில சில மக்கள் இருக்கான், இந்த 2 திராவிட அரசியல் வேண்டாம் அப்படின்ட்டுன்னு சில மக்கள்கள் இருக்காங்க.
அந்த மக்களுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மையை கொடுக்கறது தான் விஜய் அப்ப வந்துட்டு இருக்காரு. அப்படி இருக்குன்ற போது அதை தெளிவுபடுத்த பேச வேண்டிய இடத்துல அவர் இருக்காரு. அது தெளிவுபட்டதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக சொல்லுவாரு. நீங்க சொல்றீங்களா இதே இது சார் எல்லாமே வந்துருச்சு, அந்த வெள்ளரிக்கை கொடுக்கல, இவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க, இவங்களுக்கு வந்து இத்தனை லட்சம் கோடி கொடுத்துருக்காங்க, இவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க, எல்லாமே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு சார், இவ்வளவு இருக்கு, அப்போ ஒரு குரல் கொடுக்கல, அப்ப நீங்க கேளுங்க, அப்ப கண்டிப்பா அந்த பதிலுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுதுங்க வாய்ப்பு இது வரும் நிச்சயமா. நன்றி. மக்களுடைய கேள்வி பெரும்பாலான ரிப்போர்ட்டருடைய கேள்வி எங்க விஜய் காணன்றது தான். ஓகே. Developer blames YouTube grifters for Aircard's failure. What? What do you mean? Let's see it. Why Aircard failed? So looking at Because it's a shit 2024, this game. has been a year where many games deemed as Oh, a piece of shit. Never played it. Concord is a dud. Duskborn, never. I heard about it, but it's dog shit, dog shit, dog shit. I mean, the Flintlock is kind of decent. Flintlock is actually playable. You can play this. Dog shit. Oh my god, this game is cancelled. woke have failed. Jesus Christ. Now, in a moment where it might be time This is to a complete disaster. self-reflect All in of the these games industry, are. we're seeing the blame placed not on developers or games journalists or anything like that. We're seeing the blame now placed on YouTubers. That's right, it's YouTubers' fault that all of these games and shows have failed. Not because they're woke, not because they're bad quality. It's just because of YouTubers. Now, who's making this claim? It's actually someone who's pretty well respected in the gaming industry, David Jaff. So they're responsible for the first 2 God of War games, and that is something that a lot of people have enjoyed. However, people are not enjoying his latest video. He uploaded this onto YouTube and promoted it on Twitter, where he says, "Did YouTube grifters kill Dragon Age the Veilguard?" I think so. I mean, EA should have seen it coming and been ready, but yeah, I think if they didn't pull the trigger on this title, they sure as shit loaded the gun. Assholes. Let's discuss. Yeah, as you might expect, this is not going to go over very well. Let's play some clips from this video and hear what he has to say on this topic. Really, at this point, all that gaming community that you're talking about has done is they've made it so they've actually made games worse, which is what they say they're trying to not do, because they have the career. I don't think so. They are pushing back as much as you are pushing in the freaking woke agendas in the game. Like, that's what you get. If you try to force someone, you will be forced back. That's how it works. People do not like to freaking get patronized inside a game that they want to be entertained at. At the end of the day, you can just you can cry out a river or cry crocodile over anything you want. But at the end of the day, people there to not to learn a life lesson. They're there to learn, entertain themselves. It's an entertainment. It will always be an entertainment. You know? If you fail to do it in the right way, you're gonna get fucked over. That's what happens in Charismatic this grifters game. that make the videos You know? that for whatever reason people respond to. It doesn't mean that you can't have a moral story in the game or in the media you are providing. That's not true at all. Like in the most many of the literature in previous times have moral stories in them, but they did it in a good way that it's more interesting to pay attention to those kind of moral stories, right? But nowadays it's just bad. It's so bad. People who haven't actually played You the know? game, like played this game, will hate it just because they're sort of told to hate it. And so what does EA do next time? They don't make Stellar Blade. They just continue to sort of, vanilla the fuck out of everything they work on and make sure that no one's going to have anything to complain about. So we're off to a pretty bad start. You are saying making the game, so reviewing this woke agenda is vanilla in the game? What? That is As such you an can see, opposite his kind of definition thinking. of grifter is just people who disagree with me, but obviously we'll get into that Yeah. a little bit later in the video, but this is the problem. They don't understand why YouTubers and their coverage of gaming-related news and stuff like that resonates well with people. It's because they are informing people. They're No. not It has nothing. Here's the thing. It has nothing to do with the woke game being woke at all. I will completely disagree. It's just
people didn't kill that game, quote unquote, kill that game because it has wokeness into it. They killed that game because the game is bad, and then it had wokeness into it. You know, you have to put that thing in front of the wokeness. You know, the game is fundamentally a shit game, and then it got woke into it, and then it got freaking annihilated. That's what happened. Influencing people. They're not saying, hey, don't buy this You game. know? They're saying, here's some relevant information that the games journalism scene, for example, won't be covering. And I think this The audacity for you to make people to force, you're basically forcing the players and holding them hostage in order to go through that character storyline that has your own agenda in order to get the good ending they want. So you are actually holding the players hostage in that game. So if you're being that freaking annoying as a developer, yes, your game is gonna die. No shit. might be relevant to whether or not you want to purchase this game. And it's not just reviews of It is actually you will be getting sued gameplay over or this, dude. storytelling. Because you basically held the players anything like hostage with that, that game. If you refuse to do that last quest, you will get the bad ending. That's more functional in the game. But Like, fuck people that. also care about who is developing these games and how they view Yeah. certain people, including potential customers. This year alone, we have covered literally dozens of people from the gaming industry who have hurt the chance of success for their games by saying disparaging things about potential customers, by alienating some of their customers based on things like whether or not they're white or they're men, or in general, sometimes they just say. And then I ask you one thing though. So why do you write those woke characters very toxic? Here's the thing I noticed. They're either extremely toxic on one side or they're extremely pathetic on the other side. Why do you write it like that? Can't you come up with a character that's good? Like, it's just their skill in terms of writing those characters, you know? Like, they're just writing a bad character, that's all. We hate gamers. It's as simple as matters that. to people. It might not matter to everyone, but to a lot of people it matters. And the proof is in the pudding with how games like that have failed so badly. It's negative PR that happens for no reason. I mean, how do people react when they hear someone, a developer of a game, say, white men, this game is This guy made a God of War, right? Yeah, I can see how he made God of War because I can see the wokeness in that game. Absolutely, I can see it. not for you. You're not the intent. I never call a game woke. Like, I never called them out. Like, it's just I don't want to do those kind of things. But I called God of War woke because it was that subtle in that game. They really tried to get into it, but they knew it would get such a backlash, so they did it in a very clever way in God of War. Lucky, hello, how are you doing? I'm doing good. What about you? Are you doing good? That's a horrible look, not just for the white God man of War who is might be buying the woke. game, but If you can't figure that out, you need to play more a games. lot of reasonable people look at that and say, wow, that's the kind of person making this game. I'm very I might nice, not guys. fall into Glad to the hear white that. male category, but I don't want to support some lunatic like that. It matters to people, Hmm. especially when games journalists, they don't cover stuff like that. They ignore it because it doesn't serve their narrative, and covering that stuff would hurt their connections to the industry. That's why YouTubers without those connections are very important. Now, he's asking the question, what is EA supposed to do in the situation with Veilguard and all the criticism? Make a good game and write a better character. You can have wokeness in the game, dude. Absolutely, you can have. Here's the good part. The Arcane actually portrayed the newest season portrayed LGBTQ, and that show was a success. Why? Why your game is a shit game that failed, but on the other hand, Arcane was a better game. Why? Because they did a better story. That's it. That's always been the problem. Like, if you did a good quality story, you will just have better facing. success. As I simple don't as know. that. Make better games. That's the solution. Yeah, duh. Should they make Stellar Blade? Yeah, they should make a game like Stellar Blade. Look how that went. Stellar Probably not. I would say that's kind of extreme, but have you seen Stellar Blade? Holy shit. I wouldn't go that far though. Probably Blade and not. Shift Up, they listen
That game was extremely on the other side. Like it's extreme. Like she is basically wearing a skin suit. You know, like that was too extreme. But I want something like 75% or 50 and the middle ground. To You what know, gamers it just makes me uncomfortable to want, and see look that at the character. response. It's been amazing, and You that's know? not surprising at all. But a lot of companies, they get lost in the sauce. But what are they supposed to do? Listen to gamers. Listen Like, to Jesus what they Christ. want. EA, That character was BioWare, any of these insane. other development teams or publishers, they are a business, and they forget that. They are a business. They are not activists. That is the issue. People Yes. don't want activists in the gaming scene. It is annoying. Yes. It's off-putting Yes. to a lot more people than it is something It that was is gonna enjoyed. go And that is down. just a simple True. fact. Agree. But let's But she is only sexualized, right? I am talking about that. You know, it's like the difference between. Here's the thing. Like I can give you a good example. It's like a difference between an item song in Tamil Nadu and an item song in freaking Hindi. You know, you will see that. Yeah, they did it on purpose. Yes, they do. Like it was on the extremely on the other side, right? In the Hindi side. Yeah, it's kind of like that. That game was way too continue extreme. on. They straight up ask you if you want transgender game options 1 hour in. You select yes or no. So all the people bitching invited into their game. I don't even know what it asks, but this character apparently is the Barv trans character, and so far there's nothing. Not that that needs to be. I mean, to me, that's the equivalent of saying, "Do you want?" It's black extreme, and I people? am not going to say Do you no. want black Yes. people in your game? Yeah, we that's have a it. button that'll get the blacks out. This is one of those times where I don't think there's really a whole lot I need to say. I think anyone who's being reasonable about what they just heard from David knows how unbelievably ridiculous that previous statement is. He is comparing black people to trans people. I'm sorry, these characters didn't come out in the game and say they're black. They came out and said they identify as non-binary. Comparing the two is so woke, it's backwards, which we're pretty used to in this scene, but let's continue on and hear about the Barb scene a little more. That's the equivalent of it. But if that's what you're saying, I mean, I didn't even know that's what they were asking. The Okay. only thing I've come across so far, and again, I've seen that cutscene, it's terribly written and performed, the Barb thing, but the only thing I've even come across so far is when you're talking to characters and one of your multiple options is you can romance a character who is the same sex as your character. And Yeah. And that's Also- a wholly different thing than the Barf scene, okay? And also, spoiler alert, he says, this is all I've seen so far. He'll admit Yeah. later on in the video, he's only played an hour of the game at this point. So he has not seen everything going on in this game with the Oh, woke he- stuff. And he you can didn't do find the it even cross on quest Twitter. line, You that's don't even for have sure. to play the game. There's tons of clips all throughout Twitter showing various examples of characters coming out as non-binary, showing all these woke ideologies and things like that, and it's I off-putting thought to a stream lot it, of but people. Some not. activists And I and people sure like that, probably not a good they idea. might find it enjoyable, but clearly the proof is in the pudding with this game. It didn't do well. I think It you did did not stream it a succeed. little bit. It is I a saw it. disappointment for BioWare and EA. There's no getting around that, and you have to reflect upon why that happened, why this game had such a disconnect with players, generally speaking. But let's look at the Barb scene, okay? No one It's just the reason why people felt it disconnect is just they look like they are in Lord of the Rings, but they speak like they are in Saints Row, the new one. You know, like that's the problem that this game had. They look like they are in Lord of the Rings, but they speak like they are from Saints Row, the new one, the sixth or fifth one, the fifth one. No It one was the forget bad about this one. nonsense. I mean, You this know? isn't just a random scene. It has It was so acknowledges it's uncanny. terribly written. I think even the slightest bit honest critics of this game have to acknowledge the writing of this game overall was terrible. But let's Oh, remind yeah, ourselves hell no. how ridiculous things get. Pounding that snake's nose, she's still holding the ruby in her other hand. Maker's panties, I was so proud. Oh, I mean, Dragon Age, I mean, the movie I saw was always goofy like this, but goddamn, this is like extreme, dude. Shit. They're still holding it. Sorry. what are you doing? Pulling a barb. Even she doesn't know what she was doing. Oh my god, the whole concept is revolving around her and she doesn't even know what that other person is doing. Okay. A barb?
Tradition in the Lords of Fortune from one of our old members, Barv. You get the point. So basically, I think there is a big difference between having an option to have gay romances in the game versus being preached at like this. I think there is a difference, and some people might hate it all, but I think there is a big difference between the two. This is ridiculous. Being treated like you're some child going through some moral lesson here, where you have to see a character being punished and having to go down and do push-ups to make up for misgendered. I mean, as a working class person, if you see this, you think it's a waste of time. You know? Someone. This is like a waste of time in your precious gameplay hours you are playing this game, you know? Imagine you have 2 hours to play a game at the weekend, and then you have to go through this. In a fantasy game. This is clown stuff, okay? This is what's so off-putting to people, and I don't think it's really that surprising that people have such an issue with stuff like this existing in the game. But let's continue on. Let's listen to the next thing he has It's so to say. obnoxious. The grifters who hate woke still streamed the game and played it to finish grifting. I mean, how bad the okay. game was. So yeah, they didn't like it, but played it for views and ad revenue equals a grift. Yeah, Avowed. So that's a very simple point there in one sentence. I learned a lot about the perspective of people like this. So they claim that YouTubers critical of the game are grifters if they're not playing the game, right? They're just trying to spark outrage for ad revenue on YouTube. Or Oh, I played that game and I still said that game was dog shit and then gave it a 3 out of 10. What are you gonna say to me? You know? I still said that game was dog shit and then I never even mentioned the wokeness that game had at all. Not even once. And I still gave it the shit score. Why? There is a million things that was dog shit in that game, dude. Jesus Christ. It's like a cake that has frosting, but it's made of shit. So basically, no matter where you slice it, it will have shit in it. That's that game. So you can't even say, as soon as you go past the frosting, it's gonna be shit as fuck. what have you. But then the YouTubers who actually complete the entirety of the game while being critical of it in their review are also grifters. So whether you play the game or you don't, you're a grifter because you're critical of the game. That's ridiculous. Like if you make a whole game, you don't get to get criticized. What kind of fucking logic is that? These people just equate grifter to person who disagrees with me. A grifter not only does something they don't like, a grifter does something they don't like or says something they don't like, and then pretends like they do. Like many journalists in the scene who are saying, wow, Veilguard, Game of the Year candidate. Those are the IGN, grifters, for example, giving it a 9 out of 10. Stronger than How Black. the fuck you give it a game with a 9, dude? How can you give that game a 9? How? Oh my god, how the fuck? Are you drunk? Oh my god, that game is not. What? What? If that game is 9, what do you give Elden Ring? Or Metaphor Fantasy? I just don't understand. How it's a 9 in what spectrum? 9 in the spectrum is how bad it is? Black Myth Wukong, for example. And a lot of people realize that's the sheer audacity and the sheer hubris those IGN people had to give the game a 9 out of 10. I want a detailed explanation of what are the aspects you considered in that game to give that game a 9 out of 10. I want to know. Because I have no idea what is the worthy of 9 out of 10 in that game. I could give it a performance, that's pretty much it. For all it's worth, that game, even though it's a pile of shit, it kind of ran well. Yes, nobody's I can give buying you that. what games journalists have to say in their reviews because people view them as grifters because they're the ones trying to shill. That's part of their job. They don't want to upset people in the industry because it supports them financially. These YouTubers he's referring to, just generally speaking. Elden Ring got a 4 and I gave Dragon Age got a 3. So yeah. That game is worse than the Elden Ring. They genuinely I'd rather play Elden Ring. And that's not surprising. A lot of people are very critical
of Veilguard. It's not surprising that YouTubers wouldn't like this, especially YouTubers who are anti-woke. Of course they're not going to like this game because I'm not. I am anti-neutral. I'm neutral as fuck. I want to work in my game. Like I am complete opposite of it. I want to work in my game, but I want a good work, not this shallow, least amount of effort, dog shit work. I was happy when you can romance Yu-Gi-Oh in Kirito, dude, in Sword Art Online. Because that was the best thing in that game, you know? I was happy about that. You know, I am not against it. I actually want inclusivity in games so it will give you more variety. But do it in a good way. Don't stereotype them. Every Indian guy you see in a video game speaks Hindi. Like, what the fuck? Hey, India has 80 languages. Like, come on. 18 national languages. We have plenty of languages in our country. You just stereotype us and then put an Indian guy in that, and he is either a sing or a freaking Hindi guy. Come on, dude. Jesus Christ. Well, there's also not a lot of saving grace for this game either. Unbelievable. The best thing going on in Veilguard is the combat system, which is an improvement from Inquisition. Dog shit. People Combat and dog shit. The fundamental aspect of the combat is how your camera works and how the lock-on system is working when you are playing the game. And this game's lock-on system is complete ass. Also, the slang is same. True. Yes, they stereotype the hell out of us. Yeah, it's kind of disrespectful if you think about it. You know, India is a single country in a name, but we have like insanely different culture here. Like it's insanely different. You know, nothing, especially compared to North and South. You know, fell in love with Dragon. How dare you can even stereotype us? Like, who gave you permission for that? Do you even know how Indian people are? Who is Indian in the first place? Who? It's a collective of people that has different religion, different languages, different culture. That is a group of people that you can call them as Indians as a whole. You know? You cannot just pick one of them and then say them and then portray them as Indian, you know? Like, that's just so weird. Like, if you do that, that's just so disrespectful for the other cultures. Take a version of Asmongold is cooking. Dragon Age Nice. largely because of the story. Yeah, you were I think that's the you're most taking about important me thing. or someone And the else? story is awful, and it's riddled with woke stuff that just was off-putting to so many people. Again, the people at BioWare and EA, they're not activists. They're businesses. They need to pay attention to what people want, what their customers want. What happened to the customer is always right. I guess it doesn't matter, these companies, and they don't care about losing millions and millions of dollars. It's just very bizarre to see. But That let's was. I continue. kind of didn't follow Dev them said though. they're making the game really woke to upset Elon and Grums. Well, I mean, don't she kind know. of looks like her, I but she doesn't know talk what like you're her. talking about, Eddie. Yeah. I know the art director was basically pushing back because Elon got upset and Grums got upset that there are, God forbid, pronouns in that you can select or maybe not even select in Avowed. But It and looks so like, the art yeah. director got pissed off, and the community manager shut her account down. But I don't know, the game's almost done, so I don't really, So you see, like, this is why these YouTubers are important. Look at the way he's describing the Avowed situation. He's basically making it sound like this art director was attacked by Elon Musk and Mark Kern over pronouns being in the game. But that was just the tip of the iceberg. And for a lot of people, that's enough to cancel their pre-orders. They don't like having that stuff in their game. Yo, here's the thing. You guys have to learn that people actually have, it doesn't matter. Like, here's the thing. At the end of the day, each people have their own preference. You have to give respect to them. If they don't like those kind of stuff, they just don't like them. That's it. You can't just force them to like it. Unless they are actively harming them or doing something that's opposite of them, then you can get yourself involved in that issue. Or you should shut the fuck up and then give them the space they need. That's the normal human behavior. Somebody likes to eat sugar, somebody doesn't like sugar that much. You can't force them to eat sugar, dude.
Do you understand this fundamental principle? Like, this is the problem these guys are having, and then having a politics around it. You cannot force people to like something that they don't like them. That's not how it's gonna work. You know, you can try to get them to understand it, but you cannot force them to like it. You see the difference? Yeah, you cannot just in their throats sugar and then force them to eat sugar. And worst case scenario, they just choke and die. Or freaking pissed off and then push you away. That's what's happening with you. You are deliberately making them shoving sugar into their throats and then forcing them to take sugar when they don't like sugar. So you are getting pushed back because they don't like sugar because that's their preference. You cannot flag them for that. That's the basic fundamental human right to have a preference that differs from you. We are not high-minded. Jesus Christ, these people are insane, dude. Why would you even do that? At the start here, and Like, am I wrong? This is a simple logic, right? People have their if that preferences. offends you, who cares? That's the reality. Yeah. Clearly, based on a number of woke games that have failed. But Yeah. the Avowed situation is so much more, and the real reason people are upset, and it should upset anyone. I mean, in that list, I played Flintlock, and the Flintlock is kind of playable, but it's kind of meh. It's a mid game. But as a business aspect, you cannot just like if you like. Here's the thing. So let's imagine you are having a pizza shop. Okay, welcome back, Loki. So imagine you are having a pizza shop, and then people are liking your pizza. Like that's how Dragon Age was before, right? And then you just randomly, you don't even change the name. So it still says the pizza shop, and then you go into the shop, and then order the pizza. And then if you see your plate, and inside of pizza, it's a half-baked, lukewarm burger. How would you react? You know? Of course you'll be mad. No shit. You trusted that IP, you trusted that shop's board, expecting a pizza, and then you ordered the pizza with your cash, and then you got the pizza, but instead of pizza, you're getting a half-baked burger. It's not even a burger, it's a bun. You know? Of course you'll be mad. Who's No looking at this shit. objectively is the unhinged stuff this art director has been saying consistently on social media. He did not just respond to Elon Musk criticizing pronouns in a fantasy game. He called them sickos and said, I wanted so badly to make him mad with my game, I cannot believe it actually happened. Just wait until you see the default, you sad little shit. Yes. Just wait till you see the default. In a fantasy game is utterly unexpectable. So this guy's admitting his primary motivation for making this game is to spite. You did it, but you did it in such a larger scale. You pissed everybody that actually liked Dragon Age, dude. Good job. People like Elon Musk. That's embarrassing. Why? A lot of people see that and say, nope, not supporting this game. But it gets worse. They also say in other tweets that Elon is a sweet summer child in ignorance, and that his claims, Elon Musk claims that companies shouldn't be racist and sexist. Imagine posting a Twitter like this in his post. Like, what are you doing? Like, Twitter is basically owned by him. Did he get refund? White I think he replied to that. Only emboldened this art director, and again, calling him a bunch of names, because they don't have any real argument against any of this stuff, and they know deep down how unhinged they are. But it gets even worse because he also says that he gives black artists priority in terms of potential employment and job opportunities within the company, which, I don't know, if you're a reasonable person seeing the Civil Rights Act of 1964 being violated, I think that should offend you. And it offends a lot of people enough to cancel their pre-orders of this game, because this slop is being not only shared within the company, it's being supported by other people
at the company. It's ridiculous. A lot of people hate Like this what? stuff, and it's getting really bad. I mean, you have people. Like, that doesn't make any sense. Like, if you prefer black people or white people, what are the white people is gonna do? Like, that's just a freaking preferential. Damn, for a country that's called itself the land of freedom, they're kind of killing the democracy with their job Who used to be a opportunities, part that's for of the sure. creation of the studio coming out and saying, you should sue. That's how bad things have gotten. This wasn't just Elon Musk making fun of pronouns in games. This went so much deeper. But you wouldn't find this information anywhere from your typical major gaming news sources. So maybe There's that's some why you're news, if uninformed. you're But there's, acquisition, on one hand, I could past count the news, actual the discrimination in hiring, especially if Microsoft do it, can ensure you don't need to apply for a job ever again. games journalism networks that would have the balls to cover something like this. Isn't this Yeah. like a radical story? You have the studio Yeah. where the main person is potentially violating federal laws and is being called Yeah, out by that's not Elon even dumb Musk as hell. and is causing a major PR crisis for Microsoft. And also you have ex-studio members or ex-creators of the studio coming out and saying, yeah, you guys should start suing over this stuff. That's not interesting to IGN or any of these other major networks. Clearly, there's a lot of bias. And again, this is why people turn to YouTubers and other people who don't have these other priorities financially to keep their mouths shut on certain topics. But anyways, let's go back. There's more he has to say. And I agree, Morgan, when you say, "Oh my God, again with this." I know, but this is the news of the day. You know, I mean, this is sort of what happens in the gaming world right now. We're still talking games. I'm still playing lots of games. We're still doing game design discussions, but these are the people that, you know, are influencing something. Don't know why. I mean, here's the thing. The reason for the backlash in the YouTube culture, because that's what they can do, because they don't have that much power in the gaming industry. But if they do have power in the gaming industry, you should be probably fired. You know? You'll probably get fired in your ass, and then you'll sit in your home, pretty much. You know? Just because they don't have the capacity to do this kind of stuff, so they can't, all they can do is just stop on YouTube. That's pretty much it, right? Yeah. Yeah, again, you don't know why because you're trying to be ignorant of the truth and what's actually happening, the reaction, and why people are resonating so well with what these YouTubers are saying to the point where, yeah, it's actually having some sort of an influence. And, you know, we hear every 2 seconds these YouTubers, these grifters, they're a small minority who affect nobody. And now all of a sudden they're so powerful, they're causing major AAA releases from respective franchises to fail. They're the reason. But they're also insignificant. It's very, very bizarre. It's basically those you did nothing wrong, and it's all their fault. You know, have some self responsibility. Like Jesus Christ, like if everybody fucking hates you for it, maybe in one aspect you kind of did fucked up. You know, maybe, you know, but have a small grain of thought in your And mind. again, I don't. If your game completely, you give it into the open market, right? And then it falls flat on its face and completely get annihilated in terms of sales, maybe you fucked up making that game. Don't really you know what else to say in the situation. It's just a whole lot of deflection and no personal responsibility. Yeah, being personal taken on responsibility any right of there. this stuff. And you can hear he also goes after Mark Kern multiple times, and he would actually Why? respond. So Mark Kern would screenshot He's a his guy. Dude is going nuts. Like once Elon Musk kind of removed the censorship, oh my god. You see some really fucked up stuff in Twitter, dude. promotion I am so afraid to see the Twitter nowadays because you see some really on messed Twitter up stuff for like his this. video, and he'd respond by saying, "I'm not in a bubble. I blocked you because you were always so angry and mad and seemed to just look for things to complain about. And seeing it every time I logged on was pissing me off and bringing me down, and it creates a negative environment and serves to make gamers feel they are always victims, which in turn makes the gaming online." Yes, they are. Like they don't have the control over the. You are basically
Here's the thing. I seen a guy, not a guy, Asmongold himself said the game developers are basically compared to gods because they are creating worlds, right? So when you have that much power as a gamer, that a person that lives inside that world don't have much power against it, you know? So you have to take responsibility of people what they want. Otherwise, they will oppose you. That's how it works. Like if you fail to meet people's expectation, you will get opposed. Space a It doesn't matter who you are. If you're a game industry, or if you're in politics, if you're in freaking anywhere, if you're in a hotel, horrible it place doesn't to matter. have meaningful chats about the medium I love. And this whole victimhood thing, we have seen people from the industry play the Yeah. victim any opportunity It's not a charity. We don't want you anything, you know? they get, Pretty even when they're much. the bad actors in the situation. But overall, you know, based on that and the clip we just listened to, he's saying, like, you know, I have the right to talk about these things going on in the industry. Well, why don't these other people have the right to talk about these things without being labeled grifters? I don't think you're a grifter for trying to share your opinion online, even though I disagree with a great amount of what you've said in this situation. I don't think you're a grifter. I'm not going to dismiss you. I think this is a good thing to have conversations, to be able to react to what other people are saying and being able to criticize their opinions. But dismissing it wholeheartedly while saying I also have the right to say these things and share my opinion, but I'm not the same as them, is just kind of ridiculous, especially when you say that you're so annoyed with Mark. I think most people I think this is the problem. Like it's getting muddied so much. I think there are two types of extremists on this side. Like one people just straight up freak out as soon as they saw work in the game. And then the other people they just force every way possible the wokeness into the game. You know, it's just the battle between the small people that is being too loud. You know, lot of people don't really care about this. All they care about is just how the game runs and if the lock-on system is janky, you know, or the game literally can kill your GPU or anything like that. You know, like this is the problem. Just between the people that has too much time in their hands, straight up. You know, Kern that you don't even want to look at him online. But then in your video over here, you mention him like 3 or 4 times in Yeah. the span of 7 minutes. Like, I don't get it. It's just weird. But there's one more clip I want to play here, and this will wrap up our coverage. Okay. Now, by the way, I'm not saying you're wrong, but I am curious, Nick, when you say you think it looks mediocre. So what Bellegarde. if somebody was in the market for an action RPG, not Baldur's Gate, not a turn-based RPG, like an action game, like, you know, Witcher like, 3. Get the fuck out of here. Witcher 3 straight up. like what you're seeing here, but there's still stats and a big story and characters and a party Witcher to 3, build and World all of that. Fable, If this Darksiders, freaking God of War. I mean, God of War is kind of questionable, but still. Fantasy game, right? What else is there? Prince of Persia is kind of fantasy. Action fantasy, you could say. What is it? There are like a million games that's actually better than this. one's mediocre, which one would you suggest they play? Like, which one? And isn't that like part Anything except this. I would recommend any game over this game. You can play for all I care, lots of the Fallen, dude. Elden Ring is a fantasy game. Elden Ring can destroy this game. Elden Ring, Black Myth Wukong, where is that? What else is there? Every other game. Final Fantasy, get the fuck out of here! You are done! This game is annihilated. There we go. I just destroyed this game in the span of of the seconds. problem? I mean, some people in the chat would point out there's some other alternatives to play in that genre, but isn't that part of the problem? Veilguard is Yes. pretty much it the last year since Baldur's Hogwarts Legacy, maybe? It's in a Gate kind 3, of an action fantasy? and it's just not very good. It's lackluster. That's a That's not the problem. Like, here's the thing. If you didn't name this game Dragon Age, probably people just moved on and then didn't shit on it as much. But you called it Dragon Age. That is the problem. You deliberately took an IP that was known and people loved it, and then you turned into this. You know? problem. I mean, if you want to say there should be more games and more options to select, Like, here's the thing. I will give you a good perspective. Like, if you use mobile phones
or computers, usually it has the same type of menus and same type of software architect, you know, like almost all the platforms, right? Windows 11 basically functions the same in every kind of computers possible, right? So that's the reason why Windows 8.1 failed spectacularly, because Windows 8 was completely changed that to the tile system, and then it was a disaster. And then they immediately reverted back with Windows 11 and then give back the start menu, right? So people kind of like that as familiarity. But it's just a simple software they use in their daily life. But an RPG is more like a journey, and it will give them more like a good memory. So you took that memory and then you completely shared on it. So if a fan that likes Dragon Age will see this and then take it as a complete disrespect to them, and then disrespect to their love towards that game. You see where I am coming from? Like, this is why you have to have an open mind and see from different people's perspective. Like I just said, this guy thinks that they are grifters because he's just a. I think he's just paying attention to the 1% that is loud, that says the game is bad because it's wrong. But on the other hand, people loved this game for what it is before, and then it changed this much. It's changed so much to the point it's unrecognizable, right? So they are mad about that. So it has two different people, different type of people, you know. That's the problem this game has. And ultimately, the scale gets tipped over to the buyer, because ultimately they make the choice in order to see if this game is good, whether it should be worth their time or not. And it will always the scale will move towards the side of the players, because they are the one who's buying the game. It doesn't matter what you do, you cannot change the people's mind that like the game for a particular reason, right? So it doesn't matter. Like in movie industries, in anything, in software industry, like in music industry, anything. Like if you fail to meet their expectation, you are done. That's what I happened think with this that's game. fair. But if Veilguard's going to be You know? the main option, people have a right to be upset about nonsense being included in the game, because that's what they've been looking forward to. Yes. There's not a lot of other alternatives right now for new games like that, and Right now, people no. are rightfully upset that it's just a pile of slop. It's just not very good. Yes. The reaction to this game is obvious. A lot of people not only dislike the woke things, but they also dislike the game mechanics itself. I mean, it's just fundamentally bad. Again, like I said, combat is an improvement in the eyes of many since its previous title, but Yeah, I mean, the action combat, at least I will give them props for trying, but holy fuck, fix the lock-on system. Like, that's so basic. How did you fuck up on that? Like, unbelievable, dude. How did you fuck up a basic thing in your combat that is lock-on system? Like, the it's just story's a unreal. mess. Everyone has to acknowledge the story's a mess, and that's what's been key to the success of Dragon Age as a franchise. And overall, this video clearly didn't resonate. This is the first 6 or so comments in the comments section, just the first 6, and they're all negative. The echo chamber has been pierced. I mean, Twitter may applaud you for some of these opinions, but man, I don't know. It seemed to miss the mark entirely, and things aren't much better on the tweet that he shared promoting this video. You can see the top comments are critical, but also he adds this in response with them saying that he can't believe that there's been no coverage of LEGO Horizon failing. I mean, personally, I did cover LEGO Horizon, but it was like an afterthought in a video. I believe I covered it in about 2 minutes in the middle of a video talking about multiple subjects. It wasn't that interesting to people. Horizon, nobody cares about Horizon. Who fucking cares? People modded out when they showed Ally. People did modded out on that game too. Like, he's just trying to water down that. People, when the game Horizon came out, people hated that. You know? But he's trying to divert the blame. It wasn't that hyped again. up. Now, there's other games, you know, like Dustborn, that were never going to be big games, big AAA releases like Veilguard
what the reaction you would expect from YouTubers and alike. But that game was just ridiculous, right? Like I've said before, and I think people can agree even if they Oh yeah, I forgot to mention. People marked out because it's a bigger IP. People expected this game to be the next Baldur's Gate 3. disagree with some of my takes. Like, Yes. if Dustborn was promoted as a parody, as a meme on cancel culture and things like that, I think it would have had much more success. But because it was unironic, it was just a joke, and that's why people talked about it, even though it was a smaller game, and it was never going to explode into some huge cult classic success. But that's just the reality of the situation. For games like LEGO Horizon, they just weren't that interesting. They came from a lot of routes that people thought were, again, pushing some kind of agenda, but it just wasn't that popular of a game to begin with. But anyways, I think that's going to do it for this video. A bit of a long-winded one, but definitely worth sharing with you guys. As always, feel free to share your thoughts about today's topics in the comment section down below. Hope you guys enjoyed the video, and I'll see you next time. I can give you a one-liner. You got what it deserved. Pretty much. I can't say nothing else about that game. It got what it deserved, not because it was work. Easy. Assholes too. Not failure. I was told by many journalists it was a real resounding success in their dreams. Talkie. Yo, this is gonna be good. Ooh, I could watch this. But I kinda wanna get my food. Okay, I'm gonna go get my breakfast and then we can watch this video. Boys, it's very good. I am hungry, and then we can talk about some stuff and then probably play some games. I am gonna play. Let me see. What's it called? Gotta get rid of some of these games. Dragon's dog shit, I gotta get rid of that. Play Until Dawn. I'm gonna play Until Dawn. Once I'm back, once I watch some videos and talk about stuff. What else we can talk about? The technology, news, politics, and maybe TV shows. Yeah. Hmm. RSA the superstar. Oh god. Okay, give me like 2 minutes. Be right back. BRB.
back. We back. Got some stuff. Let's go. Incorrect Samaria, Elden Ring, Shadow of the Tree. Man, it's been so long since I finished that. Ooh. Let's go. Refined man's flagellation, recognized and infamous. That is some flashing lights and a lot of Shadow fun. of the Erd Tree is the newest and greatest installment in a series that I can only describe as the refined man's flagellation, recognized and infamous for having such straightforward story and gameplay. Oh yeah, that baby. there are literally hundreds of YouTubers whose job it is to explain the things that happen in it. Now, suffice it to say, I'm going to be doing a lot of that today, but I can assure you, the accuracy of my statements are generally described as highly questionable at best, as I'm currently being hunted in 39 Kingdoms for crimes against information, taking place inside the brand new realm of Shadow, where the developers accidentally created an entire new game of content and pretended it was DLC. This novel expansion promises to deliver a whole new world of masochism and internal injury, all the while providing a Almost half of them generous is fucking beautiful empty and as shit. breathtaking vistas at approximately the same rate as it scares the blood outside of your body. And you would be very surprised just how much one man can bleed. To explore this contrasting land of putrid possibilities, we play Man, as that area the was kinda Tarnished, dark. one of many horrifying insults to God, who primarily fight their enemies by drinking a soda that sends your bones into attack mode. Finally sent to the Land of Shadow upon hearing the news that Mohg, Lord of Blood, has beaten the allegations, and wishes to sue this blonde twink for defamation of character. All throughout the lands between, our enemies crave the sweet, merciful embrace of death, and for the delicious taste of finely crafted steel. This is the story of one such Tarnished who chose to heed their harrowing call, to challenge the authority of the very gods themselves, and to pursue the all-powerful Elden Ring. Elden Ring, let's go. I never remember that the staircase. Jesus Christ, the editing is just insane, dude. I think he probably spent like 6 months to editing, dude. Maybe even more. Miquella the Kind spoke of many things. That the birth of a god oft requires sacrifice. And for Okay. each light that dawns, a shadow is cast in kind. Thus did he depart to the place cloaked eternal in twilight, in search of his birthright, his godhood. And now from you, I request something similar. To find the path sanctified by Miquella's stride. To venture with us to the lands of Shadow. What the fuck are you God, talking this video about? is more lore than the game Wonders itself. shall never be put to song. Doomed to be forgotten evermore. Where the remnants of an ancient war suffer even still the indignities of defeat and the abandonment of victory. The land under the wings of the Dreadlord Vale, in the gaze of the beasts, once divine. And cloaked eternally in the ashes of Messmer's flame. Oh, to follow in the Messmer's footsteps flame. of You're gonna kind get that a lot if you fight this guy. across all corners it may lead. To complete his journey. To witness his ascension. Go now. Touch the withered arm. And journey to the land forgotten. I will not be far behind. May we meet again. Okay. Anime!
Dragon number 99. Oh shit, it doesn't gonna get copyright in my ass. That was music sounds like super anime as well. So after being banished to the literal Shadow Realm, we take our first steps into the Spirit Grave Plains, the beautiful and majestic site of a cataclysmic ancient war. Funniest thing, this game did not look like this when I played it. I don't know, maybe I don't have a HDR monitor, maybe? A cataclysmic ancient genocide. You see, I can use my inductive reasoning skills to deduce that, people died here. And we are going to be adding to that total now. So this is the first enemy in the DLC, and a great choice for beginners. I really like the part where he just never stops pursuing you. Greetings, Tarnished One. Your presence here is fortuitous, for I bear a burdensome quest of grave import. Should you be willing to fuck, wait a undertake second. it? Okay, so I have find greatly misinterpreted his aggro range. This guy is really interested in hearing the lore. Okay, motherfucker, I'm gonna take you out. It's not looking good. Such an unfun ass bosses. Now, seeing as my physical safety is currently an open question, we have to equip ourselves with brand new threads every single time I walk into a new place. Yes, I am going to keep the jar on during sex. It comforts me. And by hunting a homeless man to death in the woods where no one will hear me scream. This enables us to explore and investigate all kinds of new and amazing structures that distinctly alter how and where the game is going to kill you, as well as shaping our interactions with the various local wildlife. I'm Coyote Peterson, and I'm about to be eaten alive. We've got hot dogs. God damn, he actually died. Every second of his life is spent in torment. Fucking Big Bird, apparently. The, what? That's why you go, that's the emote. And of course, the, Dread Army of Eternal Pursuit. Thus, the Covenant of Fate is bound and your doom inexorable. This shit is lagging my game a lot. He is the lag monster. Yes, he is the lag monster. His main attack is heating up your CPU. My computer thanks me for doing this every day. Wandering erratically in a given direction, we probably take shelter in a random cave, only to realize that that was a horrible mistake, and that this is no random cave. Oh god. Oh god. What the fuck is that thing? Okay, so I ain't gonna sugarcoat it. The jars are people. We've been killing people this entire time. Probably babies too. You can never undo this information, and honestly, I would fucking do it again. Like my brother in Christ. You firebombed Renala's preschool. Do you think anything is going to faze me at this point? See, kids, this is what happens to your body when you smoke pot. I cast Deathlight on myself. Oh, please, not the jar. Anything but the jar. I don't think you know the implications of that one, Elden Ring. Miyazaki's into some freaky shit. Exiting the confines of the Cobalt Mines with the status of the extremely cracked out monkey boss still in debate, for the Simian race knows not the authority of God's light. We make our way far to the west, venturing beyond the border of the grassland, before setting foot upon the majestic steps of Bellerot. It definitely looks pretty cool though. That's City of Umbral Secrets, Cursed Camp of Forgotten Grace, and First Legacy Dungeon of the DLC, which this guy did a good job of making me want to play that game again. Fortunately means that this is the easiest dungeon of the DLC. Please keep that in mind when you're fighting the giant scorpions. As a revered guest of this troublesome town, it's up to us to investigate exactly what happened to Bellerot and why it was incredibly funny. Following in the footsteps of Mikolai's, he gets lost for the next 40 minutes and acts. Yeah, he goes into really random places. Inside the sewer system. Miyazaki designs my favorite Indian burial grounds. How many times do we have to teach you this lesson, old man? Green Giant was never the same after he visited Chernobyl. Getting back to the site of grace in a very green fashion, we decide to visit my grandma because she is old and has dementia. Who are you? What are your kind doing here? I'm your grandson, silly. Your kin burned Bellerot, burnt it all until naught remains but ash. 1,000 curses upon your kin! 1,000 curses! Oh, you're so funny, Grandma. I'll be seeing you later then. That's a lot of spiders. Hey, should I mind out with the logo? I don't know. Kyle, don't move.
Okay. That is stupidly hard, Oh, though. thanks for telling me not to move. There was a spider. There was a scorpion jump scare up there. That's a good clip right there. Oh, go up. Let's go. He's dead. Okay, so this enemy just doesn't fuck around. He's got a moveset that's pretty fast. Not really sure how you're supposed to deal with that, but okay. Hey guys, can you come over here for a sec? I think I found a secret. Man, so good. Like, it is I love the vomit pit. the I'm camera such a big angle, fan the of the recording vomit is I love amazing. going to Chuck E. Cheese. I love the vomit pit filled with food. Ooh, the bug people, kill them all. The, severed hand That's a weapon. vomit Nothing touches the Rub heart it on, faster. I say as I rip open your chest cavity. That guy's got a fucked up name, by the way. We gotta put this guy. We gotta put this guy out of his misery. We just gotta fucking kill this guy. Yeah, just fuck him up with hammers. There we go, send her to the moon. Yeah, if you have guts on, that guy is not a problem though. You just full strength that bitch. Ooh, the first boss, let's go! Man, you guys should sneak by first to kill up this boss, dude. I fucking hated my life. Awake, O terror, by the gods' decree endeavored. Purge the filth with thy wrath and fury rend. Dance and cavorte, cleanse all Hey, she actually says all this? I don't even remember. their flesh are thine to flay. Thou hast trespassed for the A very, very interesting boss this guy is. Like, in terms of the model, this guy is very interesting, but goddamn, the fight is fucking garbage. This is like the kind of boss that looks so cool to look at, but goddamn, fighting this thing is a nightmare. So she Wait, does what? remember. Oh! That he is actually coming into the battle mode, that's for Welcome everyone to sure. the first major boss of the DLC, Divine Beast Welcome to the Dancing Pound Lion, Dog. who is not an actual lion, but are in fact two very coordinated people inside of a big suit, presumably so they can sneak into a movie theater. Somebody is like grabbing him with the Gmod physics gun and attached a couple thrusters to him. Dancing Lion is the perfect introduction to this game's Pretty DLC much. bosses, both functioning as a difficult challenge for the player and also as a massive warning sign, because this shit is not going to get any easier for you. I am having difficulties killing Mr. Beast. Perhaps he should make real videos like mine. Yeah, is it getting harder than this? Yes, I think yes. Starting out the fight in Phase 1, the Divine Beast is actually a This guy is the main boss, so you know, he's up there, you know? Like, he's very the manageable guy. foe, offering us a pretty decent hurdle in terms of timing and aggression, but a less decent hurdle when it comes to his incredibly funny cameramancy. This, however, is merely a glimpse into what fearsome and frightening assaults lie just around the corner. And after a brief yet exhilarating bout, Divine Beast finally enters Phase 2 by channeling the power of the entire atmosphere, gaining access to 3 related It just becomes distinct smooth. elemental phases, each one an absolute wrecking ball to both my health bar and this video's bitrate. With the lightning phase adding a great deal of range and aftershocks, the frost phase adding big stumps and punishing damage, and the storm phase adding in 50 tornado sirens. Jesus Christ, I'm fighting the fucking Avatar. Going from an ostensibly straightforward battle to a ruthlessly engaging and unpredictable gauntlet, switching between all manner of elements to keep you on your toes while giving you precious few moments to breathe or reciprocate. Because by the time you've gotten used to an element, he is already switching to the next one, greatly compounding No, you just chat this and then go full strength and then start further kicking into the his fight ass. when the Divine Beast shifts You know? into a medley of every element back to Yeah. back, forcing you to flee in abject That's terror the while the strat. boss You channels just the power start kicking of the his ass. 4 elements. And number 2 will shock you.
So despite and because of this chaos, Divine Beast Dancing Lion is an absolutely peak fight, balancing out explosive violence with a myriad of openings, each one gated by the guesses and gambles that you are willing to take. And I just so happen to be very bad at the casino. Ooh. Interesting implication. Yeah, so you kind of have to lock out of this thing. Jesus Christ, how many runs he did? I think he just lived there. Legend slain. Okay, finally he got it. This is like a whole another different dimension of dedication, by the way. So after defeating our enthusiastic celebration of Chinese New Year, we ascend to the very peak of Bellerot's Twisted Tower, bathed in the stunning presence of the Shadow Tree, climbing with bated breath its sweeping stairs before finally reaching They should have Millionaire 2.0 the now, mailbox. you know? How did you get a letter up here? Tarnished. I hope this letter reaches thee unscathed, for it would be treacherous if that weird lion downstairs woke up. Beyond the tower sealed by shadow lies a place known as the Gates of Divinity. Surely, this is the ultimate goal of kindly Mikola, and thus, if we are united in common cause, it is there That's that we similar must head. It's similar to something else in my life. Follow the crosses of Mikola East to the grim castle of Enzis, and beyond there to the Shadow Keep. Surely, it is there that our answers lie. I await an audience with thee, should fate follow thy arrival. Love you, Pookie Bear. So after entering the Mushroom Kingdom and receiving a letter from Bowser, we decide to take a break from our DLC duties by pushing the character creator to its absolute limits beyond the boundaries of God and man. He's just so beautiful, like a sunrise over the crashing waves. Because, as it turns out, my sponsor GamerSupps, wandering merchant of the energy drinks, literally allows me to slander them by creating funny builds and characters based on each of their terrifying flavors. And ever since then, have been begging me to stop. So if you want to know more about how to get energy delivered at a low price, this might not be the right video. Okay, so the first thing on our list is going to be lean, which definitely does not depict President Joe Biden on it, because if they did, they would receive an actual cease and desist letter from the Department of Homeland Security. It would be really bad if that hypothetically happened. Raw meat. Going to be a bit of a big boy today. Has a lot of meat inside of him. I'm taking that to the extreme, by the way. This man has no room for bones. AFK sleep support. Going to be using an arcane sleep build. He doesn't actually do any damage because of his lack of negative side effects. Not really sure what you're supposed to do with this one, honestly. The official Maxor Cup, who is unfortunately invisible because you do not know what it looks like yet. Stay tuned for updates on this guy. And last but not least, we have Code Maxor with 0 for 10% off GamerSupps purchases, who has a lot of stamina because he is just so healthy. You can find him inside the description of the video. I Just mean, please do not tell GamerSupps that I'm making this. it would It's going to probably be our fail. little secret from now on. Moving on across the Great Bridge to the Grand Castle of Enzis, we immediately get distracted with random caves because this game has content again. Can I just blow up the fucking... You know the item is going to be good when it's placed next to 20 explosives. So we make our way over to the scariest location in the entire game, featuring a wide variety of hilarious jump scares and funny skeleton boss fights. What the fuck kind of crack they got in the Paris That guy catacombs? will annihilate you. know the If item is he going to be is good not when it's that placed next to the dead. giant bloodstain. Okay, look, I get this game is supposed to be hard, but I can't iframe the ceiling. So after spending 35 hours in the ball-crushing facility, we decide to head south to one of Elden Ring's characteristic, extremely high thermostat dungeons, where the boiling magma can best be described as a minor inconvenience. Me enjoying the coolest summer for the rest of my life. Yeah, lava in Elden Ring is just like, not a big deal apparently. The water's fine, guys, I don't know what you're complaining about. What? Vile Bale! Is this homeless man okay? My contempt for you is nigh but poetic, Hype it up. like that of the great American novel, Moe
Moby Dick! Do you need a hospital? Just you wait, for I, Egon, will be progressing just south of this very Oh, thanks for the directions, man. Following in the footsteps of the nearest homeless man, we blindly and uncritically follow his directions straight into 4 hours of hidden content. This is going to be a theme in the future, including his directions that tell us to jump directly into a bottomless pit. That is false advertising. Egon gave me some crazy fucking edibles. Oh yeah, the dragon guy. It Number was 2, around this time that the game began subtly suggesting to me that I may wish to come back at a later time. And I chose to ignore it. Oh. Oh, this isn't a good place to be. Welcome back, I don't Caleb. think you can We summon missed you. that. It's almost as if the game was specifically trying to prevent me from getting here. Oh, I dragon just number can't get over the fucking- 9997. It looks like a joke. Welcome back, Godskin Noble. We missed Yeah. you. We got some That thing- crazy that thing lore you can implications right fight? here. Really can't wait for the Vadi video on this one. Yeah, this is the cringe I said. Crazy lore implications right here. Really can't find wait a for the Vadi little video on sheep. this one. I went to Elden Ring, the DLC. Real Oh. dragon. Real dragon. Is he okay? Does he need a fucking aspirin? Tarnished one. Hi. Do you hunger for the soul of a dragon? For communion with the beating heart of a beast? Those are kind of expensive, lady. Then, in exchange for your soul offered to the Drake Flames, I will offer you power far beyond what you can imagine, greater than Yeah, even biggest scam in the whole game, by the way. Are you listening to me? What? Never mind, fuck it. Girl's implying that she actually had to ask. Heading on further over the dragon's extremely detailed feat, this is Miyazaki's vision, I guys. think You they can't do. make fun of it. We are greeted by the beautiful and enthralling landscape of the southern coast, realm of contrasting colors and majestic saffron shores. Except the landscape here isn't actually yellow. I'm just fucking with you. Filling our hearts with a profound sense of astonishment and amazement. Holy shit, what is this? Oh, there's a blue area. Oh my god, it's fucking too fort. This is a really beautiful place to die in. Can't wait to see what amazing enemies live in this Oh, that's yeah, stupid This is door. the wrong neighborhood, motherfucker. We need to leave. I don't see any new boss there. So dragon number Welcome to the southern coast, a land 9,722. comprised of many distinct areas, each with their own unique and stunning color I schemes, don't know who that including is. but not limited to the Crimson Countryside, the Azure Abode, the Funny Finger Family, and of course the secret green area that no one will tell you about. This one is a Maxor video exclusive. Moving on through the Hey, red what the part hell? of the Is map, that where Rana? the various color combinations, we decide to take shelter in the local torture dungeon, where we can find the undisputed best item in the entire game. What is that? The ability to scream. We did this for like 10 minutes. Just do what I do when I have problems. Oh, okay, so this is the, this is the boss? That's like... Oh no, I am really intimidated right now. This man's got confidence. Now, out of every horrifying area that we've seen in this game, Man, the if the southern game coast is really definitely like takes this, the it cake would in be terms actually of fun, visual dude. splendor, consistently capturing the God, player's you know, imagination depressing and this game. attention to the detriment of everything else. There are so many This is beautiful a things to see big around trip. here, and the There only we thing go, that he can make got it bad it. was if all Dude, of them good. didn't want to kill me. Usually with a very intense immediacy. It's a monkey. You fucking, you okay, man? You look kinda, I appear to have made a friend. So after engaging in a great deal of monkey business, we ride to the east of the Cerulean coast. I think they should do, like, go into the outer space next game. The next Elden Ring should be Past planetary. the glowing cross where Mikola abandoned his foreskin or Yeah, something. that'd be I don't amazing. know, I'm not a lore expert. And pacing along the beach with a suspicious amount of fingers before finally reaching our mysterious destination. Oh, the place that is And empty as hell. immediately wanting Okay. to go back. I am okay with allowing it to remain mysterious. Holy Jesus Christ! What is all this? It's the Finger Family. We found the Finger Family, dude. What? These are the Finger Ruins, where Miyazaki, uncontent with his Oh, new God, I footage, just has realized what decided he to move on said. to the next best thing.
And even more disturbing than that, these ruins are exclusively occupied by the funny suckmen, who I spent 40 minutes getting sucked by because this area is just so difficult. Oh my god! What the fuck actually are enemies you? there? I didn't even pay That is attention to not it. normal. I'm just going to forget this place ever existed. Yeah, I did Committing not to the know. bit has led me to places that I would not go with a gun. Heading on over to the southernmost edge of the Cerulean coast, or hypothetically, some other color, we encounter this mysterious giant hole, which, upon further investigation, goes into the ground. Boom! Oh! Why is his scream so lifelike? And after a considerable fault in navigation, we descend further into the arcane abyss before finally revealing the Wait, secrets what the within. hell? Fissure Dropping Depths, fissure- domain of Oh! remarkable revelations and sleepy subterfuge. Oh, I didn't know full about of this. enemies that want domain of remarkable Jesus Christ, look at that place. That looks awesome. revelations Look at this. and This looks sleepy pretty cool. subterfuge. Full of enemies that want nothing more than to give us a nice nap for the rest of our lives. As well as the immortal footprints of the Empyrean Mikola forever inscribed on this enduring cross. What is I Mikola abandon even you, there? my love. Yeah, Mikola, I've been there too. I wish I could throw Stephanie into a giant Wait. That implies the radar should be roaming around in pit. this place. Okay, actually though, that is genuinely Maybe. concerning. Like, can I have it? This is the EP zone. You can tell because of how relaxing it is, especially when it comes to the Ooh. giant slug ASMR. This is just I genuinely don't unpleasant know. to hear. I But never you know seen what that isn't guy before. relaxing? Literally everything else. I am here significantly before I'm supposed to be. Heading further into the mangled mausoleum, we uncover a new weapon with a new status effect called Eternal Sleep, which, in my personal experience, Ooh. can be applied to most weapons. Useless. So after experimenting with a lot of opiates at the hands of the local drug dealers, we encounter a sedated sorority of animals, engaged together in a sleepover so good that they will never wake up again. And I'm gonna say what nobody else is willing to say. America has a fentanyl crisis. Is your first fucking instinct just to kill all the sleeping animals, dude? Like, If I can target Yes. it needs to die. blindly Oh, accepting yeah. the advice of the last guy who died trying, we jump directly Every into the dog will gaping fade abyss with out. absolutely no regard for the consequences. Boom! Is he okay? Eventually leading us to the foundation of the Fissure Depths, and in turn, the Putrescent Night. Oh, this guy is. Welcome back, Tree Sentinel. I know, We yeah. missed you. This boss is pretty hilarious. Not because he holds his attacks until the heat death of the universe, although he does do that, but rather being a literal skeleton riding his own skin, Putrescent Knight has a habit of moving away from you during his only Wait. attack windows. Really? And also he's fucking horrifying. That's a skin? No matter what I do, I just cannot seem to hit him. In the same way that I just cannot seem to interpret what I'm currently looking at. This is what happens to your horse when he survives the glue factory. Like, bro, that is not okay. Mom said it's my turn to do the attack pose. Overall, Putrescent Night truly represents the southern coast, both in terms of its intrinsic beauty and its congenital terror, especially considering the fact that you aren't supposed to go here yet, and the game spent at least 2 hours trying to tell me that. This is all to say that I have dug my grave far too deep to climb out now, and the irony of this setting is not lost on me. I mean, if it takes damage, you can effectively kill it, I think. What did I do with this guy? Oh yeah, I turtled in this fight. Turtle is a great sword, I think. Tarnished, do you grow weary of this life? Longing to shelter from suffering with eternal sleep? You know, honestly, I wasn't before, but then I looked at you. By tarnished in my juicy nectar, in the velvet embrace of Saint Trina, you will lie at peace forever. And then he just says, hello. That just kills you. I guess it was just all a Yeah. dream. What a lovely NPC, honestly. So after unfortunately suffering an overdose at the hands of the local drug This dealers, person kills we your decide ass. to head instead to the craggy landscape of the Jagged Peak,
which is in fact where I was supposed to go in the first place. A sinister and looming feature of the landscape visible from almost every location. Rumored dwelling of forces most malicious, and home to the funniest wildlife thus seen in the lands between. With our first example being the Jagged Peak Drake, which despite being a fairly rudimentary fight that we have done 15 times already, implies the existence of a Jagged Peak Josh. I'm just gonna not play this one, honestly. Riding further east along this mountain's broken bluffs and sharp stones, we navigate this dismal and desolate terrain, wondering what stunning content lies just ahead. Only to find 2 more of the exact same dragon, prompting me to immediately terminate my playthrough. Oh, it's Jagged Peak Drake again. And he's fighting Jagged Peak Josh. At least I don't have to play the game now. It's almost as if the game was specifically trying to prevent me from getting Who's gonna win? Did someone win? God damn it, not this guy again. No! In my unyielding state of rage, you've made me forget the name of the whale in that book! It's called Moby Dick. Damn you, Bale! Drake Warrior. Mighty Drake Warrior. I prefer Kendrick personally. Upon the top of this rotten peak lies a dragon most foul. A dragon who has thus confounded me. It is Moby Dick. Jesus Christ, calm down. Rotten, vile, damnable Bale, king of the Jagged Mountain. Slay Bale, slay him with me, and feast let's go. on his heart. You know what? I'm just not gonna tell you now. Blossom Bale. So after listening to the ramblings of a homeless man for the 7th time today, we ascend sharply up the mountain, filled with a new sense of motivation and purpose, further and greatly emphasized by the hilarious string of Looney Tunes obstacles. Oh my god. It's the best fight in the entire game. The 15th dragon. I'm so grateful they put this in instead of anything else. Fleeing further upwards, surpassing the realm of geographical possibility, we are carried beyond the height of anything seen until now, to a path covered in naught but rugged rocks and ridiculously violent weather. Why is this? At least you could take off its head, like cut that dragon's head and give it a sword. Like, at least that would be more interesting, you know? Guy on fire. It's a gender reveal party. Before finally rising like, the creativity on that to the boss is mighty kind of summit of died. the Jagged Peak, where we will await the entrance of a mighty foe. Curse you, Bale! I hereby vow you will rue this day, for we have come to hunt thee, Bale. Your fears made flesh. Bale kind of looks like a demon. He's pretty cool. But not so much. With a hail of harpoons, with every last drop of my It's like a buffalo demon dragon. Am I even supposed to be here? Here we are finally fighting Bale Probably the not. Dread, Twisted King of the Jagged Mountain. Or more accurately, watching Egon fight Bale for us. And he's doing a really good job so far. Now, if you weren't already disregarding me as an accurate guide, then let this fight be a lesson to you. Because you are definitely not supposed to win this yet, and I definitely don't care. Genuinely just raw dog this guy for like 4 hours straight. Miyazaki wants the Olympics and the audience to just die in real life. Bale the Dragon has a dreadful arsenal of attacks, each one requiring their own reactions and responses, with a consistently small margin of error that will keep you guessing for a very long boss fight, and some of the funniest damage that a nuclear weapon is capable of, including but not limited to swipe attacks, grab attacks, extremist attacks, and a significant amount of the color orange, making for a battle that is as beautifully chaotic as it is violently explosive, because Lord knows this boss fight has plenty of that. You shall know fear yet.
Egon, can you, like, shut the fuck up soon? This battle truly feels like Yeah, a I don't hunt think he's against the having likes fear of at a all. terrifying beast. Look at that guy. With a mesmerizing barrage of blows, whose haunting splendor can only be matched by their daunting power. He is here to Especially massacre when the you. majority of attacks take out half of my health bar. They got everything right in regards to both presentation and gameplay. But what I didn't anticipate was that they expect the same out of you, putting our patience to the ultimate test while making for a challenge that is so good I forgot that I handicapped myself. You know what, Egon? You can have this one. To put it simply, each moment spent with Veil the Dread is a thrilling dance between life and death, filled to the brim with the desolation of bitter defeat, alongside the thrill of glorious Probably the one victory. side of beat And I down. made sure to enjoy every single second of it, as long as it fucking takes. It's like Mike Tyson versus Jake Paul, but if Mike Tyson actually tries. You know, this is the experience you will get. Pretty much. That took me 20 hours to make. Hey there, guys. Oh, he Max didn't over even here. cover Big Mesmer fan yet. of the Let's concept go. of music. And as a result of the deal that I made with a wizard, I am morally obligated I to wish he learn was that gonna the show song you Michael just heard Jackson to Mesmer for some reason. And this song was all made by a special artist and friend of the channel, Cthulhu Seeker. That is a crazy composer name who primarily makes covers Good that music, sound like though. sex with Jesus feels. How How is this Absolutely. legal to use? And if you happen to be a fan of a game called Elden Ring, which you know, maybe, then you may be interested in his entire album of synthwave covers specifically for this game, on an actual vinyl record and cassette tape available in the description store now. Please buy it. It would sound really good if I owned anything. Also, he recently did the exact same thing for an obscure game called Dark Souls 3. So if you're a fan of the music in this video, and also 2 previous videos, Yeah, it take is a a look good at music. Cthulhu Seeker. His stuff can be found in the description. Oh, this guy is gonna kick your ass at least once. Loathsome Bale, on behalf of the now vaporized Captain Ahab, we move on through the Spear-Engraved Plains once again, continuing across the Great Bridge to the Grand Castle of Ensis. They're very nice people if you get to know them. An impressive and imposing structure standing in the path of the Shadowkeep Beyond. This looks like kind of Pontiff Sullivan. An impressive Like that and area? imposing Like he would probably standing here structure standing in the path of the Shadowkeep in Beyond. Dark Souls 3. And also where I was supposed to Wait, this game actually has go in the one. first place, Okay, never but mind. for real this time. This Very one has easy to get kids. Never distracted in mind. this game. So it's actually better. Yes. Castle Ensis is a bit of a weird Yeah, right location, there. and a great way to tell new players that it is time to stop playing now, featuring many twists and turns with the distinct architectural vibes of the once populated Academy of Raya Lucaria, the fate of which I am not currently aware of. Except this time featuring so many impaled corpses that it began to destroy my computer. And the 15 particle effect throwers are not fucking helping right now. Here we can acquaint ourselves with the numerous cracked out enemies strewn about these puzzling paths, as well as the population I think of his the performance starving jokes dog are pit. so Every single relatable. castle has to have one. Making note of its many nuances, right before those nuances make note of us. I swear to God, Oh, this this guy will kick your final ass boss of this straight up. game. You know, I would normally say that this place is Yes, pretty cool, but yes. He is the real then I Mesmer, found out dude. that they were Redditors. So unfortunately, I have resigned myself to kill everyone inside this goddamn castle, and then move on to the next logical target. Erratically moving onwards in the vague direction of the exit, and acquainting ourselves with the classical Carian hospitality. Only I am allowed to heal. That is illegal. We ascend to the very center Yep. of the Dread Fortress, and consequently to the formidable Twin Moon Knight. Ooh.
Booba Ponty Sullivan, Twin right Moon there. Knight is the very confusingly named Rude Awakening for players of all strides who, in their hubris and pride, thought they would be able to experience the game they bought. Bet you're feeling pretty silly right now. This boss has every single trait that you could possibly consider difficult, with extreme aggression, incredible mobility, Yeah, if you are a little bitch and always dodge roll, she's gonna an destroy your astonishing ass. amount of variation, and to top it all off, just enough magic to make you feel uncomfortable. Meticulously Yes. designed in every aspect to induce an instinctive, primordial I panic think it's a response, fun fight, and though. then immediately punish you for Like, it. she is kinda With the cool. majority of attacks ending with an optional combo extension, which itself The real can girl also be boss right extended, there. so on and so forth. Like, holy shit, dude, please You relax are for a dead. second. Proving definitively that the most threatening bosses in the game are not dragons, giants, or lions, but are in fact 9-foot-tall women. What did Miyazaki mean by Yep. this? Sorry And about it's what happened to your sister, by the totally way. worth And your niece. Miyazaki mean by this? Sorry about what happened to your sister, by the way. And your nieces. The divorce really hit this family hard. So after a long yeah. series of lessons on how not to be so terrible, Rolana finally enters phase 2 by buffing herself in the coolest way that I've ever seen, which, on top of giving her an excessive amount of fiery fury and magic mavings, enables her to use her ultimate signature carrion sorcery. Her massive balls. Yeah, so this fight's gonna take me a second. I actually survived that. I Never actually had so much survived fun that getting here obliterated. in my run. You can technically survive that hit, by the way. I like Melina's first phase, and then this boss is really cool. Boss is cool. Radar is absolutely the number one. You've made it after all. Then I welcome you most I mean, dearly it's Radar, you know. to the land Big guy. of Shadow Altus. Golden, Radar beautiful, was and cool. yet eternally marked by our sin. It's just the Radar family is so cool, pretty much. Look over Right? there, Pookie Bear. Please stop saying that. To the north lies a fortress known as the Shadow Keep, an oppressive, towering citadel of a war long won. Or long lost. Though, were it not for the charm that kindly Mikola has placed upon me, I too would rip your heart out and kill you. What? It is how I show affection, honey. Your objective, as is mine, is to enter the What? confines of the Black Keep, climbing its tallest palisades and reaching the very heart of darkness. Mesmer the Impaler lies in its darkest goon cave, waiting for the embrace of a mother who will never return. He is what is required for us to reach kindly Mikola, for us to Okay. witness the power of a living god, for us to finally officiate our marriage. Excuse me, lady? Kindly Mikola was thee who shipped us tarnished. It must happen. You cannot fix me. And I want at least 12 Okay, you know what? more I'm just gonna children whose names work all on the keep start thing with the now. same letter. Oh, she is talking about Melina. Welcome everyone to the scarred The and girl, radiant the guy landscape of thinking that the other one. Skadu, it's pronounced Shadow Altus, a beautiful domain of golden glades and horrifying hollows, punctuated occasionally by the gigantic bear attacks. Because we have done a very bad job of preventing forest fires. A place well kept within the shadows of the Shadow Keep. And most importantly, fabled home of the ancient and revered technique of beating the shit out of people with your bare hands. And no, I do not mean the actual bare hands. That is different, apparently. The literal I would bare hands, genuinely yes. be embarrassed if I was killed by this. Like, imagine dying to a bear. A dirt circle won't stop that monster! I'm running for my life!
heading to the north, we come across this secret cave, leading us to a secret path, very, very far to the east, to the extent that it is disturbing, before finally reaching the headwaters of the Scorpion River, which is seemingly called that for no particular reason. This is the most horrifying thing I've seen in my life, and is home to a fan-favorite selection of enemies here on tour. Oh, people love these guys. Everyone's love these things. Yes, it's the cum shrimps. Just don't go to the Scorpion River, and definitely don't go to the funny Deathblight catacombs that were extremely bugged in co-op. Oh, you gotta be. Oh my fucking god. Bro is not okay. Let's do this. What? What the fuck? Okay. Squidward, if you get blasted, we are going to die. What makes you say that? You guys are freaking out over nothing. What the hell you gotta be afraid of in here? Thanks, Max. Always happy to help, buddy. Shadow Altus is home to many a mysterious location, with some of the highlights including such scenes as the big fort with a giant dead body pit. But to get to my favorite location in these luminous landscapes, we must head below the buried ruins of Morth, and emerge deep within the confines of the very normal village with a minor obsession with arts and crafts, second only to their obsession with sharpening their tools as much as humanly possible. Watch, he's gonna do it again. There he goes. Oh, there he goes again. Okay, he's getting some space. Why? Sharpening the sword. He's not the sharpest tool in the shed, but he's gonna make sure his sword is. Gotta love me some of that more accurate kitchenware. So after a few minutes of watching a bunch of naked men straight up jork it, we follow the bridge northwards through the darkest forest in all of Skadu Altus, dodging a series of familiar encounters before finally finding ourselves approaching the cathedral of Manus Meter. So here we have a wonderful selection of NPC companions, such as the mentally stable man, who, if you so choose, leads you down an unsettling questline, whose purpose is to reveal the secret truth hidden just beyond the stars, eventually unveiling the dark underlying reality sitting within the very heart of the deformed finger dimension. What the fuck are they putting in Japan's drinking water? We also have this cool guy named, he's Sauron. It's literally just Sauron. Like, how am I supposed to take this seriously? So after our incredible meeting with the Finger family final boss, we decide to head to the north of Skadu Altus, riding through the ominous Black Gate and into the very, very long tunnel, before finally emerging within the confines of the Shadow Keep, dark fortress of eternal occupation, oppressive hold of Mesmer the Impaler, and specifically the very bottom of the Shadow Keep. This is just like a genuinely massive game. Like, can I have my life back, please? Through the back door. Now, Shadowkeep is actually accessible from two completely different angles. The side entrance beginning Shadowkeep is actually accessible from two completely different angles. Normal one? Okay. The side entrance, beginning in the church district, leads both high above this tower's soaring walls and down below to a variety of beautiful and diverse ways to die. Each of which I will be fuck this boss, dude. It just blows up. When I remember like, why would you make a boss that just blows up? And the main entrance, starting with the steep ascent, leads us into the depths of the Citadel itself. But in order to access this rambunctious route, we have to first prove ourselves against the randomly placed hippo exhibit, because no the bosses in this game are freaking terrorists. They just freaking blow themselves up. Yeah, they just Mesmer, this thing, the tree monster, look at that guy. He just blows up right there. As you can probably tell by this point, Shadowkeep is not so much of a fortress or castle, as much as it is an insane version of Lanedale. And that was an entire metropolitan area, with numerous complex interconnected paths leading both outside the castle and within. And outside the castle, and within again. It's really hard to tell if you're getting lost. Yes. Welcome to the evil place. Good luck navigating that castle without a walkthrough. As opposed to Skadu Altus, which only contains very nice people in it. Here we can familiarize ourselves with Shadowkeep's many distinct locations, and subsequently its very distinct residents, which can range from a series of unique and challenging Fire Knights, all the way over to the paraplegic gravity wizard riding a that notorious which boss. I thought was a pretty fun fight, and would be even more enjoyable if I remembered how I got here.
Every single copy of Elden Ring is personalized, and this one is trying to give me a stroke. Miyazaki intended for him to move at that speed. It is just part of the game. He's way too aggro, bro. Rolling further onward at an appropriate speed, we progress further into the Black Bastion by ascending into the Specimen Storehouse, an amazing and aloft archive containing all of the charismatic megafauna that Mesmer I kind of wanted to fight this guy. If this guy comes alive, that would be cool. An amazing and aloft archive that's containing like all of the cool. charismatic megafauna that That's Mesmer a the joke. Impaler was very nice to, which is why everyone in Bellerot was so welcoming to me. This area is extremely confusing, almost as confusing as my video structure, with some paths guiding us high above this looming library, eventually culminating in the discovery of a secret elevator, one that takes us all the way back down to Skadualtis again. So that's how I got here, while others lead to some incredibly important lore revelations. Tarnished, you're finally here. I have a secret plot twist to tell you that will surely have great God damn it, story not you guys implications. again. For I seek to address just the want to have a allegations conversation, man. surrounding the Ooh, those guys are so tough, This dude. many people following me. I blame you for this. This is it, guys. This is the joke that I've been setting up the entire video. It's time for us to climb the giant feat. This is a mandatory part of the level. Miyazaki wanted this for you. Why are you laughing, Max? Oh, you don't want to know, man. It is a From Software secret. Okay, so it turns out that the bats can't actually hit you so long as you remain in the fetal position. That's actually a The good only one. problem with this strategy is that you can never escape. This is just my life now. Hot jump scare. Therapy isn't enough, man. He needs to be shot. I'll show you in next video. Okay, there we go. And then we will show the real guy. I think that will be a bot, bro, most likely. Ah, thou art tarnished, it seems. I'm a snake. Please don't pay attention to him. Who are you? I'm a snake. See, you did it again. I don't like that. But if one so bereft of light must know the name of his demise, then let it be so. For in the words of Mother Marika, was my crusade ordained. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace Yeah, fuck you from Soft for making this guy not variable. Mesmer's It would have been a really fun fight if that guy is variable, you know? But you gotta make him a cop. Grim King of the Shadowlands, and the world's most unfortunate incel, trapped in the darkness of his goon cave, is here to show us that those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Or so he tells us every single time we die to him. And at this point he seems kind of bored of it. This is said it the in a only major really boss fight in the game where the weird first way. phase is harder than the second, with most of his moves acting as very thorough explanations. Autism be damned, my man can cook a fucking shish kebab. You see, on a fundamental level, Mesmer is both extremely simple and quite complicated. Simple in that we are fighting a straightforward duel with an intuitive yet rapid moveset, and complicated in that every single attack is its own unique psychological torment, demanding and necessitating a great deal of discipline, where even the slightest hint of panic immediately results in death. This guy just does not know when to stop. It is actually getting funny at this point, almost always engaging us in extremely long combos where every other attack is laced with gunpowder.
But if the player is able to dodge his excessive onslaught, Mesmer offers generous and ample openings, sometimes in the middle of Yeah, so you gotta play the dodge simulator and beginning the process all over again. Which is, of course, assuming that the combo is actually going to end. Mesmer, you need to put that snake away. There are children here. I'm a snake. Shut the fuck up! With hilarious belligerence and range that is not to be underestimated, combined with a large when he does the thrust and if it lands, you actually feel it in real life. This boss makes for a fight that is as beautifully fun as it is incredibly You know what I steep. mean. Mesmer has the oppression of Renala, the spectacle of Bale, the good looks and charm of Rykard, and the smoothness of Radigan, all coming together in this one ridiculous battle that I genuinely cannot stop playing. No, seriously, I would like to beat it now. I'm going to quit the game here. I'm going to fold it on Mesmer. To make for an outstanding game of skill with a And then great he deal to love literally changed his and build one to become a turtle. very good reason to hate. Mesmer broke Asmongold. No, this can't be happening. I suffered hundreds of years to be king of ashes. Oh, mother, if I must be forsaken so, then forgive me this one indulgence. To be honest, this phase is actually easier than the first phase. I think this phase is actually easier because he becomes slower. I'm a snake. I'm a Soon snake. tarnished, wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent, shorn of light, over and over again. Phase servant Mesmer. I don't think the Shadow of the Keep has a good music. Does it? Hey, at least killing the pig boss at least gives you more statutory fragments, so that's a good thing. I'm maybe halfway through the DLC. Yep. I think he was 75% in. Yeah. If you got Mesmer, you pretty much beat the game. There is like 2 bosses you have to deal with. I think I am kind of happy I did this journey, but I do not want to go through that again. That's how I feel about this game.
it's alright. Good video though. This video is more cooler than the game. You know, it's just the content they make out of it. Absolutely. Vision Pro, it was cancelled? Jesus. Rest in peace. Let me see. The Vision Pro Why it was was going to be cancelled? the new iPhone. It was Tim Cook's master plan to take control of the world and begin a new Mhm. era of virtual reality. Everybody Yeah, maybe you should have sold that for like $2,000. Maybe you should was start from talking there. about it, buying in, excited to see what this future technological revolution would look like. But then fast forward a year and Apple has admitted the entire thing was a giant failure, with the company now Oh, planning yeah, to baby. completely discontinue the product. So how could this even happen? What went so horribly wrong? And why does nobody care about the Vision Pro anymore? Well, it quickly became apparent that once the novelty of the product wore off, it turned out that this new feature was just a farce from the get-go. Now I don't use it every day anymore, and it's really there's just not that many apps. Every time I see a new article about a couple new apps that came out, I would read that and be like, is there something else I can do? Because right now, not a lot. Now, as we all know, Apple has always marketed itself as Yeah, a it luxury doesn't brand. have much It necessary targets though. customers who are willing to spend more on high-quality, beautifully crafted and fashionable products. And they're usually worth it, be it the stylish iPhone, the portable iPad, or the stunning MacBook. Apple has established itself as a Yes. brand that offers devices that integrate advanced technology with a satisfying user interface, all pioneered by Mm. Steve Wozniak and Steve Jobs. All of this together justified a premium price tag and assured customers that what they were paying for was completely worth it. But unfortunately for Apple users, the functionality and design of the Vision Pro was never worth the cost. And that's exactly why Yeah, I those think who it's bought an the issue headset with the VR felt as a whole. justifiably let down. The hefty price tag of $3,499 should have guaranteed that the Vision Pro would outdo most of their other products. When you raise the bar, you have a standard to meet. However, it seemed Apple had forgotten to see if the product met the standards its consumers expected, especially compared to much cheaper versions like the Meta Quest and the new Ray-Ban Meta glasses. And this oversight had a much more damaging effect than they ever expected. The price of the Vision Pro could buy you a 16-inch M3 Max Jesus Christ. Good freaking luck selling with that. 36 gigabytes of RAM and 1 terabyte of storage. The MacBook That would not price only is provide 10 times more disgusting. features, but it will last you a lifetime and provide you with everything you need. There's no comparison. A MacBook just wins hands down in practicality, features, and specs. And if you gave most people the option, Yes. they would choose the MacBook. Whereas the Vision Pro just seems like more of a gimmick these days. And although the MacBook can't match the Vision Pro's capabilities, the Vision Pro's many shortcomings are leading to rumors that Apple will discontinue the product, because nobody seems to really be buying it. And whilst it is a hefty price tag, the pricing just doesn't match the features here. There are Yeah, you imagine making a product that can only 10 people in the world can afford and then complain that your product is a failure. Like, yeah. only but, about 12 compatible apps compared to the 3,000 Imagine a product that is pointless and unnecessary. This is not an apps unnecessary in the product iPad at release all. in April 2010. Of the 12 compatible apps, it did not feature Netflix or even Spotify, which meant right off the bat it had limited to no means of access to the most popular platforms. And the main thing with all of this augmented virtual reality stuff is that you're supposed to be hooked in. You never want to leave. You never want to escape the universe you find yourself in. Hmm. It's supposed to be the ultimate feeling of dopamine, where everything you look, you're constantly Yeah, come wired back and in 20 always years. stimulated. Playing games while you walk on the street, being in the cinema while you're on an aeroplane. This was Yeah. Have a marker that just shows the people that just literally an NPC stimulated. marker. Playing Oh games my while God. you walk on the street, being in the cinema while you're on an aeroplane. This was the whole point of the Vision Pro, and it's why we made Okay. several videos talking about how this was such a bad idea to begin with. But as there's no real compatible apps, Why would you? I don't think that product is too big for permanent. Like, unless it's as compact as the glasses, like you are wearing. it means right off the glasses, bat, I don't think the it's Vision gonna Pro had pop off. limited to no means of access to the most popular platforms, which leaves you Specifically with for kind of just 150 apps. nothing. That's just Only a good. select few apps that's almost guaranteed to leave a sense of anticlimax. I mean, the pricing's bad enough, and the fact that there's not even Yeah. many reasons to be in this virtual world for long, with barely any overstimulation, combined with the fact that Yes. the Vision Pro only has 2 hours of battery life, it just feels like Apple wanted this product to fail.
The battery is attached to the device and not only presents itself in a flimsy, unstable manner, but also contributes to its weight. The position and size of the battery gives the impression that not much thought went into this. It hangs so awkwardly, and if anyone turns too fast, you might be met with some battery bashing. Yes, you can put it in your pocket, but accidentally sitting on it might be an expensive lesson. It should have been made much more sturdy fitting on the device, and you think that despite all of these issues, Apple would at least try to ensure that the headsets actually sit on I people's think they thought that the people who is buying this wearing jeans, so you can just shove the battery package into your faces pocket. properly, but they didn't even Yeah. do that right. Initially, the Vision Pro was meant to be released with a solo knit band with an adjustable dial that would offer a great fit and distribute weight evenly, but they opted for the Okay. dual loop band, which doesn't cover your head properly or even distribute the weight. Vision Pros weigh about 600 to 650 grams, which That's usually like a start half to a feel under the kg. rise after wearing the headset for a short time. Of course, this will lead to bruising and pain if not lifted and shifted to ease the discomfort. The headband is all around you, and it's just more of a bother rather than a benefit. Now, it is actually possible to buy the original solo knit band Apple designed, but who wants to pour more money into a product that already cost a small fortune? It's crazy the I mean, if you are buying that for like $3,500, $100 is not a big deal design for you. team never took the comfort of the product into account. Like, if you are rich enough to buy this, I think you probably should buy Counting that the as well. cost. It just feels like Apple is trying to get as much money as possible at the expense of its consumers. And at the same time, this is far from the experience machine. It's ultimately just a boring augmented reality that there's not much even to do there Yes. anyway. All of this for reportedly produced headaches, migraines, and some neck pain. It just doesn't seem like there's any practical use for this in the long term. It seems more like a toy for rich people What to do you buy even that use after a that week for? they would Watching never use Instagram again. reels? But before we continue, do I that want on to tell your you about our phone. video sponsor. You see, the most exciting thing about Ooh. Cyber Monday is getting an amazing deal you wouldn't normally get, except with Raycon, because with Raycon you get an amazing deal on premium audio every day of the year. This is actually a decent But for innovation. Cyber Monday, they're stepping it Yeah. up, offering you guys up to 30% off Like a site-wide. rechargeable wireless So if you're looking Bluetooth for the headset? perfect pair of earbuds, cool. this is the moment to grab Raycon's everyday earbuds. I really love these earbuds because they come with an amazing 32-hour battery life, in addition to multi-point connectivity, which basically means I can switch seamlessly between my phone and laptop, which is really perfect for working on these videos while listening to my favorite playlists on my phone. Plus, they also have active noise cancellation, which is a total game changer. It's super Nice, ideal when you're in nice. noisy environments. Personally, I use it a lot when I'm just on flights, as it really lets me focus without any distractions. And the design is beautiful. For me, I went with the sleek matte blue, which I've never really seen on other earbuds. It's way better than just sticking with the usual black or white. And at the same time, Raycon's quality rivals some of the biggest audio names out there. But here's the thing, they start at Is that a half the battery indicator price. that So you you're can show? already getting incredible value before even factoring in Cyber Monday's up to 30% off deal, which will come with the sleek protective case that supports wireless charging. With just 10 minutes of charging, I get 90 minutes of playback, which is I a think they should add a battery complete indicator lifesaver on on busy that one. days. And this is why I use my Raycons daily, whether it's editing, hitting the Oh, gym, or okay, just listening to they audiobooks did. on a flight. So They if you're on did. the fence, don't be, as Raycon offers a 30-day happiness guarantee, so you really can't go wrong. Head to buyraycon.com/moonyt for up to 30% off site-wide. And with a battery of Nice, 2 nice. hours, it seems like long-term use was never even possible. You can watch movies in 2D, but let's face it, most great movies are longer than 2 hours. A lot of users even reported some motion sickness from the visuals. If you intend to do your work with the Vision Pro, it takes time to get used to all the features. 2 hours at a time, of course. And once you get into the swing of things, you will need a 1.5 hour break every 2 hours to recharge the battery. You could buy another battery at an extra cost and keep swapping them out. Like, that's the thing. Like, you don't really bring anything new to the market and not really adding up that much to the market as well. Why would you buy this when you can buy like the MetaQuest 3 for like 1/10 of the price? Like, why would you even bother buying this? But it Yeah. just seems so impractical for long-term use, and who wants to carry another battery around? And even if you did buy Yeah. the Vision Pro, you have to do a personalized facial scan to see which It's like it's like that headset has a glucose strip side in the side so it can stay alive. the 28 different light seals work for Oh, the new Vision God. Pro owner. If this isn't done, it can impact the comfort level and the amount of light leaks that can interfere with eye tracking. Now, the obvious problem here is that it indicates that the Vision Pro is set up for one user only. Guests can use it, but they have very limited access, which could disrupt the settings. And while the Vision Pro does cater to FaceTime, a call won't connect to the headset automatically. It shows that the team overthought the practical uses and didn't even bother with certain features, FaceTime being one of the most critical.
However, the design may be intimidating to use casually because of its exorbitant cost and fragility. Although the magnetic light blocking attachment is high quality, its general fragility raises concerns. If the Vision Pro is used during activities or handled by someone unfamiliar with its parts, poses a high risk. People walk into walls and doors distracted by the images, and one wrong move can damage the parts, and this would be an insanely costly repair. The keyboard also doesn't support alternative languages, so if you're not an English speaker or perhaps you want to change to your native language, this isn't actually an option on the Vision Pro. Now, to be fair, this is probably why the Vision Pro isn't sold everywhere in the world, so the chances are most people don't even have the option to buy one. However, Apple does sell the Vision Pro in Japan, China, Hong Kong, and Singapore. The headset not catering to the language is a huge oversight. They knew it won't sell for shit in India, so they didn't even bother. These basic fundamental functions were Who the fuck in India would left buy off, this? and for the price, it just seems so unjust. As when it comes to Apple, Maybe consumers more never will expect them buy to it. cut corners. But unfortunately, Tim Cook's new Vision Pro, the thing that was supposed to be the new iPhone, couldn't even provide a good experience with the audio without the users having to buy another product. While it does deliver good sound, it fails to block background noise. To get a better experience, one would need to add a set of Apple's newest versions of AirPods, another big expense to a better product that should have been factored in originally. And of course, the Vision Pro is only compatible with other Apple products, which might be fine if you're already an Apple Of user. course it is. However, if this is your first Apple product, you'll inevitably face challenges and disappointments. Even ordering the Vision Pro online can only be done via an Apple device unless you physically buy the product yourself from the Apple Store. And on top of that, there's also no USB to a computer, which again seems like a huge oversight since most of us invariably need to transfer data at some point. In fact, that's one of the main selling points in all of the adverts. Even when connecting it to the MacBook, the AirDrop will stop working as soon as you remove the Vision Pro, which means you just keep it on your face until the task is completed. Even the eye tracking has issues. Selecting icons and hyperlinks can be tricky, and if incorrectly applied, it's such a frustrating experience. If you move the window up, you ironically roll your eyes as you go too far for what the device can cater to. If the Vision Pro is not fitted correctly, it can also reduce the device's calibration. Resetting the calibration requires way too many steps, and Apple didn't factor quick fixes into the Vision Pro's visual aids, which is why it's no wonder that it seems like Apple is going to discontinue the Vision Pro completely, as it's just such a subpar product, and yet it's basically their most expensive product. All for a bulky, uncomfortable, not easy to use, augmented reality machine that's almost 10 times the product of their competitor, the Meta Quest. But at least you can wear it 10 while times the traveling. product's price. Like, that's just a disaster. You're asking for a disaster. I think they should have launched when the VR got popular. I think it would have worked then. But now? Right? Hell no. You can watch movies, go into different universes, plug in and drop out. That was the main Uh-huh. point of the Vision Pro. It was the main issue of our concerns in our previous videos on the product, that it's the ultimate distraction machine. And yet the Vision Pro doesn't even seem practical for traveling, one of the key selling points in the advert, as you can't put the Vision Pro in your travel bag and think it will be safely tucked in. In reality, it just becomes an awkward and inconvenient experience, and the components are so fragile and not worth the risk of breaking in your travel bag. But also, who wants to wear the Vision Pro in public? There are a bunch of videos yeah. and TikToks going viral, showing people with their Vision Pros plugged into a different world while they were on public transport. And yet suddenly it seems like these videos have completely stopped. If you go outside, you almost see nobody wearing it anymore. People wore it for a very brief time as almost a gimmick, but now it seems to be completely nowhere. Yeah, they just wore that for to show off that they are rich or something. At least they want to. Now it's just a dead product. If you wear this, people will think you are just having some issues. Undoubtedly you know? because you stick out like a sore thumb in the public eye, and almost seem like a Yes. complete weirdo who needs to be You overstimulated acting at all like public being a times. And of public course, nuisance. compared to Meta's Ray-Ban glasses, you just draw so much attention to yourself. This isn't like wearing a pair of glasses. At least with Meta's Ray-Ban glasses, it's almost indistinguishable from normal glasses. And this is the key issue that Apple is facing right now. The Vision Pro stepped into the virtual reality and augmented reality sector already under Meta's dominance. Meta's Quest range has Yes. secured a position with budget-friendly and user-friendly gadgets. The Vision Pro's emphasis on premium attributes isolated the general user base, pitting it against significantly more economical and user-friendly alternatives. And customers started dropping their Vision Pro and selling it once they realized there was really nothing they could even do with it. So what does Apple have to say about this? Well, Apple first projected that about 800,000 Vision Pros would sell out within a year. However, the low production yields and supply chain issues meant Apple could not even meet its own projections. By the time they'd sorted out these issues, the Vision Pro didn't quite have the same sway on buyers, and most people had already moved on from the gimmick. And the customer I think it's the price. Like it's like $1,500 or something. Maybe people even considered it. It's like twice as price as the 4090. Like compare that to perspective. that Like did that's buy it just continue to insane. complain,
which led Apple to drop their projections to 400,000. One employee said they had suspended production of the Vision Pro components in May, and now production is expected to come to a complete stop by the end of November in 2024. Yeah, they CEO should Tim have come Cook up said with a that not lighter everyone version would or take the new something. Apple innovation into their hearts, and he further explained that it was more of an early adopter product, meaning it was aimed at customers who wanted technology ahead of its time. And while this hasn't slowed Apple down, they are now deciding to hold off on the second generation of the model for a year, as they intend to release Oh yeah, they did that stupid thing that it shows your. It has another display in front of the VR, so it will show your face in. Who asked for that? Like that is the stupidest innovation I a ever cheaper, more seen. advanced model in 2027. So And that just made the product's price significantly higher even in aimed to certain produce aspects. computer contacts in 2030. Yeah. But it's almost a good thing that this doesn't work, as a dystopian future of everyone plugged in, overstimulated all the time, never turning it Oh, off it's on gonna their own. happen eventually, but I mean, it already happened. Everybody has a phone now, but Little you isolated get the universe idea. seemed like a nightmare Black Mirror situation that was dawning on all of us. As if you think you're already Uh-huh. addicted to your phone, constantly scrolling and Yes. watching videos, can you even imagine how Yes. addicted you would be with your own perfect universe Absolutely, that's the peak of humanity right there. Everybody just plugged into a computer. Hell yeah. created around your own tastes? That's a And it vision, seems like the baby. failure Let's of the Vision go. Pro shows that the public generally rejects this idea. At least I hope we can eventually have shredded or discrimination and then be normal at least. Probably that will help. I would rather take that over this what we have right now. You know. All right, I'm gonna. Let me see. Okay, I'm gonna hop off and take it easy. And I will come back tomorrow because I think I'm kind of feeling sleepy. So thank you for stopping by. And I will come back tomorrow. Maybe.